Hello. Hello. Good morning, ma'am. Good morning. Ellarum കേൾക്കോ? Can I start the class? Students, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we'll start, okay? Or wait for 5 minutes. So good morning, students. We will continue the class motility of GIT. It's a continuation of class of Jacob sir. I think Jacob sir has covered motility till stomach, isn't it? Yes, ma'am. Deglutition, mastication, all has been covered. Vomiting. Deglutition, mastication is very important. It can be asked as an essay or short note or physio. Anything it can be asked from deglutition, mastication, then vomiting. Vomiting, sir has given one diagram, one flow chart that you should be thorough with. Vomiting is also another essay or short note. And sir has also given gastric emptying. Gastric emptying is a short note for you. Then MMC, migrating motor complex. That's another short note. Hunger contractions is another short note. And extra points other than Jacob sir, you have to study from stomach is gastric function test, GFT. I think sir has not given GFT. Alle, തന്നിട്ടില്ലല്ലോ GFT. No, ma'am. So you should study 3 or 4 or 4 to 5 gastric function test. Then another heading you have to study is effects of gastrectomy in our body. What are the effects of gastrectomy? Gastrectomy means the portion of we are removing a portion of stomach. So what will be the effect if we remove a portion of stomach? The effects of gastrectomy. Then sir has given functions of stomach. I think he has given only motor functions. Where functions തന്നിട്ടുണ്ടോ other than motor functions? Students, sir functions of stomach തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ motor functions മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. വേറെ തന്നിട്ടുണ്ടോ functions of stomach എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്?
ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. Illa. So you have to when you are in exams, when the question you are asked to write the functional stomach, first you have to write the motor functions as sir has given. Then under that so many other functions are there. I think it's there in your GK pal. ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ functional stomach motor functions മാത്രമല്ല എഴുതേണ്ടത്. You have to write the other functions like absorptive functions, mixing, then in the storage functions. One important function of stomach is storage. Motor function, after motor functions, you have to write the storage function, then the mixing, then absorption. That all will constitute more functions of stomach. It can be asked as a short note. Extra points you have to add to your stomach is GFT, effects of gastrectomy, functions of stomach. Others all I think has given deglutition, mastication, vomiting, MMC, hunger contractions, gastric emptying. Then previous classes when along with secretions sir has given peptic ulcer, mucosal barrier of stomach, physiology, what are the pathophysiology of peptic ulcer? That's a very, very important question. Then one other important question is HCl, hydrochloric acid. It will be in every question paper. How the HCl has been secreted from the stomach, and what is the then along with the HCl secretion, write the pathophysiology of peptic ulcer, and what's the treatment, and what is the mechanism of action of H2 receptor antagonist in peptic ulcer. അതൊക്കെ ചോദിക്കും. അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Then we will move on to the motility of small intestine. I am dealing with motility of small intestine and large intestine. Okay. So what are the characteristics of GIT necessary for motility? Necessary for the motility of small intestine, large intestine, and also of course stomach. What are the characteristics, special characteristics of GIT? So one is ENS. ENS is enteric nervous system. Next one is BER, that is basic electric rhythm. Third one is special properties of smooth muscle. You have learned all these things. I think Jacob sir has given all these things. Special properties I have given you, but this is a recap for you. Coming to the enteric nervous system. Enteric nervous system is otherwise known as small brain. This can be asked as a short note for you. Enteric nervous system, or otherwise it will be asked as write about small brain. Small brain is enteric nervous system, and this enteric nervous system consists of two important components, that is intrinsic plexus and extrinsic plexus. Intrinsic and extrinsic. Under intrinsic comes myenteric plexus and submucosal plexus. Okay. And extrinsic plexus, you will have sympathetic and parasympathetic system. So enteric nervous system constitute intrinsic and extrinsic system. Under intrinsic, you will have myenteric plexus, or otherwise known as Forbach's plexus, and submucosal plexus, otherwise known as Meissner's plexus. Okay. And this enteric nervous system or small brain, it controls the secretions and the motility or motor system, secretions or the motor part of the GIT. It is concerned with the secretions of the GIT and also the motor part, that's the motility of the GIT. And myenteric plexus you have already studied, it is otherwise known as Forbach's plexus. It innervates the longitudinal and circular smooth muscles, and it is mainly concerned with motor control. So myenteric plexus is concerned with motor control and contains excitatory motor neurons. So I told you enteric nervous system is concerned with the secretions and motor control, and among that myenteric plexus is concerned with motor control. So it contains excitatory motor neurons. Coming to submucosal plexus, otherwise known as Meissner's plexus, it innervates the glandular epithelium and is concerned with the secretions. And it contains secretomotor neurons. Okay, so myenteric plexus consists of excitatory motor neurons
while submucosal plexus consists of secretomotor neurons. These two have two different functions. Myendric concerned with motor control, submucosal plexus concerned with the secretions. Okay. I will give my slide. Okay, no need to take out the screenshots. After the class, I will give you today's slide. I will give you. Okay. Then this is a small brain, enteric nervous system. Okay. What is small brain? You should answer it is enteric nervous system. It consists of intrinsic and extrinsic, intrinsic myendric and submucosal plexus, extrinsic parasympathetic and sympathetic. So this myendric and mesenteric plexus both are connected to CNS, that is central nervous system, by sympathetic and parasympathetic fibers. But one difference is that this enteric nervous system can also function without these connections. Okay, so that's why it's known as small brain. And the total number of enteric neurons in our body is about 100 millions. And it releases excitatory or inhibitory neurotransmitters. So I told you this intrinsic nervous system is connected to the sympathetic and parasympathetic. And parasympathetic is actually the excitatory neurons here. And the sympathetic fibers are the inhibitory neurons here. Okay. Excitatory means acetylcholine, that is parasympathetic. Inhibitory neurotransmitter is the catecholamines, that is the sympathetic nervous system. So inhibitory neurotransmitters connected with GAT are catecholamines, that is secreted from the sympathetic system. Others are ATP, VIP. What is VIP? Vasoactive intestinal peptide. Vasoactive intestinal peptide. So the other than catecholamines, other inhibitory neurotransmitters are ATP, VIP, and NO. NO is nitric oxide. These are all neurotransmitters. And you know that these neurotransmitters are stored in the varicosities you can see along the axons, isn't it? And the other excitatory neurotransmitters are acetylcholine, secreted from the parasympathetic system, and substance P. These are the excitatory neurotransmitters. So I think it's clear for you. Enteric nervous system, intrinsic and extrinsic, intrinsic myendric and mesenteric. Myendric concerned with motor part, mesenteric concerned with the secretions, and it is in turn connected with the central nervous system through the extrinsic plexus, that is the sympathetic and parasympathetic. And this sympathetic system is inhibitory, parasympathetic is excitatory. Okay, and concerned with neurotransmitters, the sympathetic system catecholamines are inhibitory. Others are the ATP, VIP, and NO. VIP is vasoactive intestinal peptide. NO is nitric oxide. Excitatory are acetylcholine, that is parasympathetic, then substance P. Okay. So this is a diagram. It's a diagram from Gano. That you can see here the myendric plexus, submucosal plexus, and it's connected to the sympathetic and parasympathetic. And I told you this myendric and mesenteric plexus, they can work without the connections from sympathetic and parasympathetic also. Okay, so when you are asked to write enteric nervous system, you should write about myendric plexus, mesenteric plexus, then write about sympathetic, parasympathetic, and write about the neurotransmitters it's producing, and also you have to draw this diagram. That finishes the enteric nervous system. And then another diagram is there, I think, one cross section showing the submucosal plexus and mesenteric plexus. I think sir has given you that diagram. That diagram also you have to draw if there is time. Okay, submucosal plexus and mesenteric plexus. Next, basic electrical rhythm. What is basic electrical rhythm? Basic electrical rhythm, they are spontaneous rhythmic fluctuations of smooth muscles. I told you in my muscle class that the smooth muscles, they don't have definite RMB. They don't have definite RMB. It fluctuates. The RMB will fluctuate for the smooth muscle. So the basic electric rhythm are spontaneous rhythmic fluctuations of smooth muscle.
in membrane potentials between -65 and -45 millivolt. This is a definition from Gano. These are the spontaneous rhythmic fluctuations in membrane potentials between -65 and -45 millivolt. Okay, so these are initiated by a cell, specialized cells known as interstitial cells of Kajal. I think there is a person in your class named Kajal, isn't it? So this is interstitial cells of, you can call it as Kajal or Kajal, anything. That is, this is a pacemaker cells you can see in GIT. This basic electric rhythm, it is produced by the interstitial cells of Kajal, which is the pacemaker cells of GIT. These pacemaker cells are mesenchymal cells with stellate shaped mesenchymal cells. And where they are located? They are located in the outer circular layer near the myntric plexus, and in colon, it is present in submucosal border of the circular muscle. Okay, so in small intestine, it is present near the myntric plexus, and the large intestine or the colon, it is present in the submucosal border. This is the location of interstitial cells of Kajal, ICC. Okay, and this basic electric rhythm, they rarely produce muscle contraction because they produce only slow waves. These slow waves, they are not capable of producing contractions. So they rarely produces muscle contraction. This basic electric rhythm, it is absent in esophagus and proximal portion of stomach. I think in your GK part, it is written as only, it is basic electric rhythm is absent in esophagus. But in Gano, it is written as basic electric rhythm is absent in esophagus and proximal portion of stomach also. Okay. So just remember that basic electric rhythm is absent in esophagus and proximal portion of stomach. I told you ICC or interstitial cells of Kajal, they generate slow waves which spread throughout the gut. They generate slow waves which spread throughout the gut. And this basic electric rhythm, they produce slow waves which has got 3 phases. That is there in your GK part. It has got 3 phases. One is the rising phase, otherwise known as depolarization phase. Second one is plateau phase. And third one is the repolarization or falling phase. And fourth one is the return to the membrane potential. That is very, the only 3 phases are there. Fourth one is less important. That is the only return to the membrane potential. Rising phase, plateau phase, falling phase. Rising phase otherwise known as depolarization phase, then one plateau phase, then repolarization phase or falling phase. These are 3 phases of slow waves. Coming to the frequency of slow waves, there are different frequencies. And here I have written only about proximal jejunum and ileum. And if you want, you can write down that's the frequency from Gano. It's a stomach, it is about 4 per minute. Basic electric rhythm, the stomach is about 4 per minute. And duodenum, it is about 12 per minute. Duodenum, it is 12 per minute. And coming to the ileum, distal ileum, it is about 8 per minute. Distal ileum, it is 8 per minute. Ma'am, 12 duodenum jejunum. 12 duodenum ആണ്. എന്നുവെച്ചാൽ അത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ. ഗാനോങ്ങിലെ വാല്യൂസ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. Stomach, it is 4 per minute. Okay. Duodenum, it is 12 per minute. 12. Okay. Then distal ileum, it is about 8 per minute. Distal ileum, it is about 8 per minute. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് proximal jejunum also 12 cycles per minute. Proximal jejunum and duodenum, they are close to each other. അല്ലേ? അപ്പൊ 12 per minute തന്നെയാണ് proximal jejunum. ഒന്നുകൂടി പറയാം. Stomach, it is 4 per minute. Duodenum 12 per minute.
Proximal jejunum 12 per minute. Distal ileum, it is 8 per minute. Then coming to colon, that is large intestine. Cecum, it is about 9 per minute. And sigmoid colon, it is about 16 per minute. 16. Cecum, it is about 9 per minute. Sigmoid colon, 16 per minute. That is in the colon. Basal electric rhythm arises from cecum to sigmoid colon. Cecum, it is 9 per minute. Sigmoid colon, 16 per minute. Okay. Okay, ma'am. And but as we pass from duodenum to ileum, you can note that the basal electric rhythm will decrease from 12 to 8 per minute. But in the case of large intestine, it will increase. On unmute ചെയ്യണേ. Sorry, mute ചെയ്യണേ. So in the ആരും mute ചെയ്തിട്ടില്ല audio. Okay. So from as we pass from duodenum to distal ileum, the frequency of basal electric rhythm decreases. Alle, duodenum 12 ആണ്, proximal jejunum it is 12, then coming to distal ileum it is only 8. But coming to colon, that is large intestine, basal electric rhythm rises from 9 per minute in cecum to 16 per minute in sigmoid colon. Okay, I think it's clear for you. And I told you that basic electric rhythm rarely causes muscle contraction. It produces only slow waves. And when the spike potentials are superimposed on slow waves, only action potentials are produced. The spike potentials are responsible for the muscular contraction. Whenever the RMB rises above minus 45 millivolt, spike potentials are produced. That is, when a stimulus comes, the spike potentials are produced, and the spike potentials are superimposed over the slow waves, and they produce muscular contraction of the smooth muscles of the GIT. Okay. The basal electric rhythm is not the action potential. Don't confuse between the basal electric rhythm and action potential. Basic electric rhythm is always there in the GIT. It only produces slow waves. And but basal electric rhythm can initiate action potential. Whenever the membrane potential goes above minus 45 millivolt, I told you the RMB is always fluctuating for the smooth muscles. It is not fixed. So whenever the membrane potential goes above minus 45 millivolt, action potentials are produced. Here the action potentials, they are in the form of spike potentials, the number of which is proportional to the rise in membrane potential. Okay. So action potential, slow waves, and basic electric rhythm എല്ലാം കൂടെ തിരിഞ്ഞു പോവരുത്. Basic electric rhythm നമ്മൾ പറഞ്ഞു their spontaneous fluctuations മാത്രമാണ്, and they produce slow waves. And I told you slow waves always won't produce action potential. And action potentials എപ്പോഴാണ് produce ചെയ്യുക? Whenever the membrane potential goes above minus 45 millivolt, action potentials are produced. And these action potentials are in the form of spike potentials. Okay. And these spike potentials, when superimposed on slow waves, it produces muscle contraction. What's the reason of spike potential? Spike potentials are due to opening of calcium channels, which are slow channels. Okay, calcium channels are slow channels. So spike potentials are due to the opening of calcium channels. You can see here the smooth muscle contraction. First one showing the spike, first graph. See the first graph. The spike potentials superimposed on the slow waves. A slow wave ആണ് ഒരു plateau phase ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. പിന്നെ ആ കൂർത്ത് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ spike potentials ആണ്. The spike potentials are superimposed over the slow waves, and you can see below that I have given the effects of acetylcholine and epinephrine. Can you see the diagram? Acetylcholine means parasympathetic influence. Epinephrine is a sympathetic influence. And you can see that acetylcholine, what's the effect? The spikes, number of spikes increasing. And see the effect of epinephrine, the number of spikes are decreasing.
So I told you earlier, the acetylcholine, which is an excitatory neurotransmitter, that will increase the frequency of spike potentials. That is, in turn, will increase the muscular contraction of smooth muscle. Epinephrine, which is a sympathetic neurotransmitter, it is inhibitory to the smooth muscles, so it will decrease the spike potentials. The frequency of spike potentials are decreased. And meanwhile, you can see the mechanical recording below that. The acetylcholine, when we apply acetylcholine, the mechanical recording, you can see the muscular contraction is increasing. While we apply epinephrine, muscular contraction is decreasing. Okay. So always remember, parasympathetic is excitatory and sympathetic is inhibitory to smooth muscle. Smooth muscle of GIT lana ee vyathyasam ullathu. Other sides is different. Okay. So parasympathetic is inhibitory to smooth muscle. Sorry. Parasympathetic is excitatory to the smooth muscles of GIT, while sympathetic system is inhibitory to the smooth muscles of GIT. അത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണേ. ഓറൽസിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ്, വൈവ ഓറൽസിനൊക്കെ ചോദിക്കും. Okay. So coming to smooth muscles of GIT. So I have told you earlier, the three features necessary for the motility of GIT are: one is enteric nervous system, other one is a basic electric rhythm, and third one is the special properties of smooth muscles of GIT. Okay. മനസ്സിലായോ? And coming to what are special properties of smooth muscles of GIT, this we have already learned earlier. Some important properties are: it has got gap junctions, syncytial in nature, it has got pacemaker cells. So roll number 90. Roll number 90 undo. 90. Roll number 19 undo. 19. ഇല്ല. Roll number 2. Roll number 2. Ma'am. Roll number 2 ആണോ? അല്ല മാം, കുറച്ച് പേര് യൂട്യൂബിലാണ് മാം കാണുന്നത്. മനസ്സിലായി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് യൂട്യൂബിലാണെന്ന് അറിയാം. റോൾ നമ്പർ 2 ഉണ്ടോ? 2 ഇല്ല. റോൾ നമ്പർ 10 ഉണ്ടോ? 10. Yes, ma'am. എന്താ പേര്? വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം? Aishwarya. Aishwarya, can you say the name the pacemaker cells of GIT? Pacemaker cells. No, ma'am, I don't remember. Aishwarya. Yes, ma'am. ഞാനിപ്പം ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ പേര്. എവിടെയായിരുന്നു ഐശ്വര്യ? Yes, ma'am. ഏത് ഐശ്വര്യ? 2 ഐശ്വര്യ ഇല്ലേ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ? Ma'am, Aishwarya MS. ഇത് ഐശ്വര്യ MS ആണോ? Yes, ma'am. ഒറ്റ ഇടി തരും കേട്ടോ ഞാൻ. അല്ല മാം, ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആയി കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാം, ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ കേട്ടില്ല അത് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്കൊരു മെയിൽ വോയിസ് വന്നു, ആ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു, ആരാണത്? ആകാശ്. ആകാശ് പറയൂ. ഹലോ മാം. പേസ്മേക്കർ സെൽസിന്റെ പേര്? കാജൽ അവസാനം വരുന്നില്ല, പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ക്ലാസ്സിൽ കാജൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം ഓർത്തല്ലേ? Interstitial cells of Kajal. വെരി ഗുഡ്. ആരാണ് പറഞ്ഞത്? Advaita. അദ്വൈത്. ഞങ്ങൾ കൊല്ലംകാരനല്ലേ? Yes, ma'am. ഞാൻ കൊല്ലംകാരെല്ലാം ഓർത്തു കേട്ടോ. വേറൊരു കൊല്ലംകാരുണ്ട് അവിടെ. ആരാണ്? പേര് മറന്നല്ലോ. അയ്യോ, ഞാൻ ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നിരുന്നു. ജ്യോതി. ജ്യോതി ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ജ്യോതി. ഇല്ല. Okay. Then move on to the class. Thank you. Gap junctions, syncytial nature ഒക്കെ previous class refer ചെയ്ത് പഠിക്കൂ, അതിനകത്തെല്ലാം ഉണ്ട്. And another nature of smooth muscle of GIT is contract spontaneously. It will contract spontaneously. Whenever it is stretched, it will contract. That is a special property of smooth muscle. And these smooth muscles are long and slender.
This is also another special property. And another mechanism is latch bridge mechanism. What is latch bridge mechanism? I have told you in my smooth muscle class what is latch bridge mechanism, and I told you that it will be a short note for you. Leia is there? Leia? Yes, ma'am. Leia. Okay, can you say what is Leia Kollavalle? ആണ് മാം നേറ്റീവ് കൊല്ലമാണ്. കൊല്ലംകാരെ മാത്രം വിളിക്കുന്നത് വിചാരിക്കല്ലേ, എതിരെ അറിയാം, എന്നാലും ഞാൻ പേര് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നതുകൊണ്ട് വിളിച്ചതാണ്. വാട്ട് ഇസ് ലാച്ച് ബ്രിഡ്ജ് മെക്കാനിസം? ലാച്ച് ബ്രിഡ്ജ് മെക്കാനിസം, ഡു നോ? ഓർമ്മയില്ല മാം. ഓക്കെ, എന്റെ ഒരു ആലപ്പുഴക്കാരനെ വിളിക്കാം അല്ലേ? ഇമ്മാനുവൽ ഉണ്ടോ? ഇമ്മാനുവൽ? ഇമ്മാനുവൽ യൂട്യൂബ് ലൈവിലാണോ? ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇമ്മാനുവൽ ഇല്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ഗൗരിയെ വിളിച്ച ഗൗരി ഗോപൻ. യെസ് മാം. ഗൗരി ഗോപൻ പറയാം വാട്ട് ഇസ് ലാച്ച് ബ്രിഡ്ജ് മെക്കാനിസം? മയോസിൻ ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് അതെ അതെ പറഞ്ഞോളൂ. കാൽഷ്യം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫോളോ ചെയ്താലും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കും അല്ലേ? അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താ? എനർജി അതുകൊണ്ട് there will be sustained contraction without so much energy, without much expenditure of energy അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. ഗൗരി ഗോപൻ എന്തായാലും ഓർത്ത് ഇത്രയും പറഞ്ഞല്ലോ. We will give a good clap. ക്ലാപ്പ് ചെയ്തോളൂ, എല്ലാവരും ക്ലാപ്പ് ചെയ്തോളൂ. ഇത് ഗൗരി ഗോപന്റെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാപ്പ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, so I told this property of smooth muscle, gap junction, syncytial nature ഒക്കെ പറഞ്ഞു. And one more property is there. It has no organized neuromuscular junction. നേരത്തെ പറഞ്ഞ no organized neuromuscular junction, and its neurotransmitter is stored in the varicosities seen along the axons. അല്ലേ? അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാം. അത് നേരത്തെ പറയാം, അതും കൂടെ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം. The neurotransmitters are stored in the varicosities, stored in the varicosities seen along the axon, and there is no well organized neuromuscular junction. Okay, and write about latch bridge mechanism, that is the myosin attaches to actin for some more time after the calcium concentration falls. സാധാരണ calcium concentration fall ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ there will be muscle relaxation അല്ലേ? That is myosin will detach from the actin. But here in the smooth muscles of GIT, even after the falling of concentration of calcium, the myosin cross bridges will attach to the actin for some more time. So what is the effect from that? It can cause sustained contraction of smooth muscle with less expenditure of energy. So that is the mechanism of latch bridge mechanism, the important property of smooth muscle. So coming to the electrophysiology of smooth muscle, I told you earlier, there is basic electric rhythm. When you are asked to write about the electrophysiology of stomach, you have to write about the basic electric rhythm. What is basic electric rhythm? And these waves produced by basic electric rhythm are slow waves. And what's the frequency of basic electric rhythm in each section of GIT? And how the slow waves are produced, what are the different phases of slow waves, and how the action potentials are produced in smooth muscle. That is when the spike potentials are produced, only action muscle contraction will take place, isn't it? And also this, so I told you the spike potentials, basic electric rhythm is more in the duodenum and decreases towards the ileum. And in the case of large intestine, it will be more in cecum, less in cecum and more in sigmoid colon. Okay, so electrophysiology smooth muscle ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ you should write about basic electric rhythm and also write about the slow waves and write about the spike potential. Okay, so by this we finish the special characteristics necessary for the motility of GIT. ഇത് small intestine, large intestine മാത്രമല്ല, it is applicable for the whole GIT. Okay, ഈ ഡയഗ്രാം ആണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്.
whenever you are asked to write enteric nerve system or small brain, you have to draw this diagram and diagram this diagram, and also write about the myenteric plexus, Meissner's plexus, and sympathetic nervous system and all. Okay. Then coming to the small intestinal motility proper, the different properties are about small intestinal property. It is divided into three. One, you find in interdigestive period. Second, digestive period. Third, some motility reflexes. So the what are the what we find in interdigestive period? Interdigestive period we find migrating motor complex. I think sir has given you migrating motor complex. Next, during digestive period, the motilities are three types. One is isolated or tonic contraction. This division ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഗാനോങ്ങിൽ നിന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ GK പാലിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഡിവിഷൻ അല്ല. കുറച്ചൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്, എന്നാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിവിഷൻ GK പാൽ ഗാനോങ്ങിലാണ്. Digestive period, isolated or tonic contraction. Second, segmental contraction. Third one is peristaltic movement. These are the contractions you come across during the digestive period of small intestine. Third one is the motility reflexes. So many motility reflexes are there: gastroileal, intestino-intestinal, and peristaltic reflexes. So these are the movements of the stomach during different phases of small intestine: interdigestive, digestive, and motility reflexes. Okay. Slide ഞാൻ തരാൻ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. So what are MMC? MMC you have already studied. Just a recap for you. These MMC are the ഗാനോങ്ങിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. MMCs are cycles of motor activity during fasting which migrate from stomach to distal ileum. Okay. So it starts from stomach to distal ileum. They are cycles of motor activity during fasting. And this migrate from stomach at a rate of 5 centimeter per minute. At a rate of 5 centimeter per minute. Three phases are there. എനിക്ക് ഒന്ന് സാറ് തന്നിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. Three phases are there for MMC. One is quiescent phase. Second one, irregular activity. Third one is the regular rhythmic activity. Sorry, phase തന്നായിരുന്നോ? Yes. തന്നിരുന്നോ? മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. മെൻഷൻ ചെയ്തു. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. Three phases are there for MMC: quiescent phase, irregular activity, and regular rhythmic activity. These are three phases MMC. ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ ഗാനോങ്ങിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. Phase 1 is there are no spike potentials, so no contractions. MMCയുടെ കാര്യമാണ്. MMC you will see during fasting. There is no food. That's the interdigestive period. So phase 1 is no spike potentials, no contraction. Phase 2 is there will be irregular spike potentials and there will be some contractions will be there. Phase 3, there will be regular spike potentials and active contractions. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ phase 1, 2, 3 ഇങ്ങനെയാണ്. No spike potentials, no contractions. Phase 2, irregular spike potentials and contractions. Phase 3, regular spike potentials and contractions. ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഗാനോങ്ങിലെ ഗ്രാഫ് ആണ്. അതിൽ phase 1 നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, quiescent phase ആണ്. There will be no spike potentials and no contraction. Phase 2, some irregular spike potentials and some contractions will be there. Phase 3, regular spike contractions, spike potentials, and active muscular contractions. ഇതെല്ലാം കളർ, പുതിയ ഗാനോങ്ങിൽ നല്ല കളർ ഉണ്ട്. ഇതെന്റെ പഴയ ഗാനോങ്ങിലെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കളർ ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ. ഇതാണ് ഗ്രാഫ്. അപ്പൊ MMC ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ പറയണം, അത് എപ്പോഴാ കാണുന്നതെന്ന് പറയണം, അതിന്റെ ഫേസസ് പറയണം, അതിന്റെ പടം വരയ്ക്കണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയണം, വാട്ട് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് MMC? Can anyone say what are the functions of MMC? പേര് വിളിക്കട്ടെ. ഫാത്തിമ, റെപ്പ് ഫാത്തിമ. ഇല്ല, റെപ്പ് ഫാത്തിമ ഇല്ല.
അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികളെ വിളിക്കാൻ പോവാണ്. ഞാൻ മെന്റർ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ. മുഹമ്മദ് ജസീൽ. മുഹമ്മദ് ജസീൽ ഉണ്ടോ? മുഹമ്മദ് റിഷാദ്. ആരും കേറിയിട്ടില്ല. യൂട്യൂബിലുണ്ട്, ഇതിനകത്തുണ്ടോ നമുക്കറിയില്ല. ഇതിനകത്തില്ലേ പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാമല്ലോ അല്ലേ? ഇതേ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് ലാസ്റ്റ് വെക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും കാണട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. റാസിൻ ഇല്ല. ഇർഷാദ്, സഫ്വാൻ, ഇതൊക്കെ എന്റെ കുട്ടികളാണ്. ഞാൻ മെന്റർ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇതെല്ലാം. അതാണ് എനിക്ക് പേര് നല്ല ഓർമ്മ വരുന്നത്. ഇവരാരും ഇല്ല. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഫാത്തിമ, നമ്മുടെ റെപ്പ് ഫാത്തിമ ഇല്ല, വേറെ ഫാത്തിമമാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മൃദുല ഉണ്ടോ ഈ കൂട്ടത്തില്? മൃദുല, മൃദുല, മൃദുല ഇല്ല. യൂട്യൂബ് ലൈവ് ആണോ മൃദുലേ? ആരും മിണ്ടത്തില്ലല്ലേ? ഇനി കേറിയവർ ആരൊക്കെ നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് റോൾ നമ്പർ എഴുതി വെച്ച് വിളിക്കണം, എന്നാലും നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. മോഹിത് ഉണ്ടോ? മോഹിത് is there? മോഹിത്, are you there? കാജൽ, are you there? അപ്പൊ 100 പേര് പോലും കേറിയില്ല ഇതിനകത്ത്. റോൾ നമ്പർ 100 ആരാണ്? റോൾ നമ്പർ 100 കാജലാണോ? 100 കാജലാണ്. അപ്പൊ കാജല് വീട്ടിൽ പോയിക്കോ അല്ലേ? വീട്ടിലല്ലേ? അതിവിടെ ഉണ്ടോ അറിയാമോ? വീട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആണോ? അപ്പം നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് കയറാൻ സാധിക്കാതെ യൂട്യൂബ് ലൈവിലായിരിക്കും അല്ലേ? ആയിരിക്കും മാം. കാജലിന് വയ്യ. എന്തു പറ്റി വീണ്ടും? എന്തോ വയ്യായ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഈ പറയുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ റൂംമേറ്റ് ആണോ? അതെ മാം. പേരെന്തായിരുന്നു? പേര് മറന്നത്. കാജിന്റെ റൂംമേറ്റ് അനുപമ. അനുപമ. പിന്നെ വേറൊരു കുട്ടിയുണ്ടല്ലോ റൂംമേറ്റ് കാജലിന്റെ, കൃപ. കൃപ. കൃപ ഉണ്ടോ ഈ കൂട്ടത്തില്? കൃപ, കൃപ ഇല്ല. ഗൗരി എസ് ജെ ഉണ്ടോ? ഗൗരി എസ് ജെ. Yes, ma'am. ഗൗരി എസ് ജെ പറഞ്ഞോളൂ. വാട്ട് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് MMC? Housekeeper of small. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഇനി നമുക്ക് ഗൗരി എസ് ജെക്ക് ഒരു ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കണേ. ഗൗരിമാര് സ്കോർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവാണേ. ക്ലാപ്പ് കൊടുത്തേ. Hello. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Ma'am, ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ഹലോ, ഗൗരിക്ക് ഒരു ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എടുത്ത് ഗൗരി കറക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത്. They are these MMC functions. Okay. The housekeepers of small intestine. The functions mute ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ, മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. Okay, ma'am. Functions of MMC, they may clear the stomach and small intestine of luminal contents. They clear the luminal contents. They prepare the GIT for next meal. എന്നുവെച്ചാൽ അത് ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കും. They clear the lumen of the GIT for the next meal. That's why they are known as the housekeepers of small intestine. MMC ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് എഴുതണം. What are MMC? When where they will found and where they start from stomach and they will travel at a rate of 5 centimeter per minute. അത് എഴുതണം. പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് എഴുതണം. പിന്നെ അതിന്റെ ഡയഗ്രാം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം. What are the functions? ഇത്രയും പറയുമ്പോൾ തന്നെ MMC കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ. They occurs at 90-minute interval and function ഞാൻ പറഞ്ഞു. And they are immediately stopped by ingestion of the food and are replaced by peristalsis and other forms of BER spike potentials. Whenever we ingest food, MMC will disappear and they are replaced by the spike potentials and other forms of gastrointestinal motility. Okay. ഇപ്പൊ സമയം എത്രയായി? ആരെങ്കിലും പറയൂ. 9:45 ma'am. Okay. So digestive period, there are 3 types of contraction: isolated or tonic contraction, segmental contraction, and peristaltic movement.
നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. And there are other movements also. Other than these three contractions, they are the main contractions. Other than these three contractions, during digestive period, we will find other movements like pendular movements, peristaltic rush, and villus movement or movement of villi. ഇത് മൂന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല, എന്നാലും during digestive period, these movements are also we will find they are pendular movements, peristaltic rush, and this movement of villi. So what are the important functions of these modalities? These will cause increase in the transit time through the intestine, causing better absorption. Transit time കൂട്ടും. What is transit time? Transit time is a time through which the intestinal contents move. Intestinal contents move in the time on transit time. What means what does it mean that the movements increase transit time? Movements increase transit time means the contents of the intestine, they will stay longer in the lumen. Transit time contents of the lumen, they will stay longer. So what's the effect of this? When they stay longer in the intestine, the absorption time will increase. ഭയങ്കര സ്പീഡിലങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ absorption കുറയും അല്ലേ? So when the transit time increases, what will happen? It will result in the better absorption. Okay. So this is another classification. If we divide the whole, ഞാൻ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ digestive period കുറേ movements പറഞ്ഞല്ലോ, isolated, segmental, peristaltic, and other movements, pendular, peristaltic, movement of villi ഒക്കെ പറഞ്ഞു. And if we divide this whole movements into two, we can divide the movements into mixing movements and propulsive movements taking place during the digestive period. Mixing movements and propulsive movements. So mixing movements എന്തൊക്കെ വരും? Segmentation contraction, pendular movements, tonic contractions, and villus movements. These movements under mixing movements, mixing of the contents. Segmentation, contraction, pendular movements, tonic contractions, and villus movements. Coming to propulsive movements. Propulsive movements പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, അതിനെ തള്ളി അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലേക്ക് ആക്കുന്നതിനാണ് propulsive movements. These are peristaltic contractions and peristaltic rush. ഇത് രണ്ടുമാണ് propulsive movement. Okay. The time taken for the chyme ആണോ chime രണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. Chyme to move from pyloric sphincter to ileocecal valve is 3 to 5 hours. Pyloric sphincter അവിടുന്ന് ileocecal valve, which is small intestine ആണ്, is 3 to 5 hours. And when food enters the small intestine, first the mixing movements occur, then propulsive movements. അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ mixing movements ആണ്, next propulsive movements ഉണ്ടാവും. Okay. ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് നോക്കിയേ, ഗാനോങ്കിലെയാണ്. Small intestine, digestive period, 3 contractions are there. First diagram is isolated contraction. Second one is segmentation contraction. Third one is peristaltic contraction. The isolated contraction means there is a large portion of the intestinal segment is contracted as a whole. Large portion of intestinal segment is contracted. That's isolated contraction. Segmentation, okay. Segmentation contraction. Small portions are getting contracted. That's segmentation contractions. Peristaltic contraction, okay. A site of contraction and site of relaxation നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ? ഒരു contraction, ഒരു relaxation ചേരുന്നതാണ് peristaltic contraction. You study in detail in our coming slides. Coming to isolated or tonic contraction, these are prolonged contractions of certain regions of small intestine, separating one segment from other. Ganoangular definition ആണ്. What are isolated contraction? These are prolonged contractions of certain regions of small intestine, separating one segment from another. ഒരു സെഗ്മെന്റ് മറ്റേ സെഗ്മെന്റുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ? ഈ ഡയഗ്രാം separating one segment from another, and the duration of contraction is longer when compared to segmentation contraction.
These, along with the segmentation contraction, will slow down the transit time. So it increases the contact of chyme with enterocytes and increases the absorption. So isolated contraction along with segmentation contraction, they will slow the transit time, and by which it will increase the contact time of chyme and increase the absorption. So that is the isolated tonic contraction. Coming to segmentation contraction, these are ring-like rhythmic contractions for small intestine occurring at regularly spaced intervals. This is Gano's definition. It's a definition. These are ring-like rhythmic contractions of small intestine occurring at regularly spaced intervals. Then they are replaced by another set of ring contractions in the segment between the previous contraction. That's മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ring-like contractions occur ചെയ്യും. അടുത്ത സെറ്റിൽ വരുമ്പം ഈ കൺട്രാക്ഷൻ ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങൾ റിലാക്സ് ചെയ്യും, മറ്റേ സ്ഥലങ്ങൾ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യും. അതാണ് ഈ പറയുന്ന ring-like rhythmic contractions of small intestine occurring at regularly spaced intervals and are replaced by another set of ring contractions in segment between the previous contractions. ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കിയേ, segmentation contraction. First diagram you can see segment connected with it, and second same diagram, second diagram you can see a contract ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങൾ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? മനസ്സിലായത്? അതിനാണ് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ഡെഫിനിഷൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, ring-like rhythmic contractions occurring at regularly spaced intervals and they are replaced by another set of ring contractions in segment between previous contraction. Here the small intestine is divided into equal or unequal segments, and you can see that we will call this as string of sausages. Segmentation contraction, we will call it as string of sausages. അത് നിങ്ങളുടെ ജികെപ്പാൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. These are known as string of sausages. Okay. ആ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഒരു സൈഡിൽ കൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത സൈറ്റ് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ഒരു റിലാക്സേഷൻ നടന്ന സ്ഥലത്ത് അടുത്ത സൈറ്റ് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് മിക്സിംഗ് നടക്കുന്നത്. Segmentation contractions are actually mixing contractions. Okay. Next, they move the chyme to and fro and helps in mixing, digestion, and absorption of nutrients. And I told you these segmentation contractions also occur 12 per minute in duodenum and 8 per minute in jejunum. This is segmentation contraction rate 12 per minute duodenum and 8 per minute in jejunum. There are two types of segmentation contractions, eccentric and concentric. What do you mean by eccentric? What do you mean by concentric? Eccentric contractions are due to contraction of outer longitudinal smooth muscle. Eccentric contractions are due to contraction of outer longitudinal smooth muscle, and these contractions will occur in segments of less than 2 centimeters in length. Eccentric contractions due to the contraction of outer longitudinal smooth muscle, and the length of segment will be less than 2 centimeters. While coming to concentric, the length of the segment will be more than 2 centimeters and is due to the contraction of circular smooth muscle. Eccentric is due to longitudinal smooth muscle. Concentric due to mute audio mute. Eccentric due to the longitudinal muscle, concentric due to circular smooth muscle. Eccentric segment length is less than 2 centimeters. Concentric segment length is more than 2 centimeters. And this segmentation contractions, they are initiated by focal increase in calcium influx. I think it's clear for you. Focal increase. എന്തോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? Focal increase എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടില്ല.
ഫോക്കൽ ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്? ഫോക്കൽ ഇൻക്രീസ്, ഫോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ പോയിന്റിലേക്ക് മാത്രം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, ആ സൈറ്റിൽ മാത്രം ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലക്സിലാണ് സെഗ്മെന്റേഷൻ കൺട്രാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഇതാണ് സെഗ്മെന്റേഷൻ കൺട്രാക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ചോദിക്കും. അല്ല, നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതല്ല, യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ്. whenever you are asked to write segmentation contraction, you have to write the definition first, and you can write about the string of sausages, why it is appearing as string of sausages, and it is divided into equal and unequal segments. പിന്നെ they move the chyme to and fro, അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഫംഗ്ഷൻ ഇനി പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഇനി പറയുന്നുണ്ട്, എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. move the chyme to and fro, helps in mixing, digestion, absorption. and rate ആണ്. duodenally it is 12 per minute, and jejunum it is 8 per minute. Types of contraction: concentric, eccentric. Concentric due to the circular smooth muscle, eccentric due to longitudinal smooth muscle. And the difference between the length of the 2 cm less than 2 cm eccentric, more than 2 cm concentric. പിന്നെ അതിന്റെ കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സെഗ്മെന്റേഷൻ കൺട്രാക്ട്സ് occurring due to focal, ആ സൈറ്റിലേക്ക് മാത്രമുള്ള ഫോക്കൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലക്സ്. പിന്നെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം. ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. ഇത് ഗാനോങ്കിലെ അല്ല, ഗാനോങ്കിലെ പടം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്നു, കണ്ടോ? സെഗ്മെന്റേഷൻ കൺട്രാക്ഷൻ, ഇത് ഗാനോങ്കിലെയാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ, കൺട്രാക്ട് ചെയ്ത പോർഷൻ അടുത്ത സമയം റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം കാണിച്ചത് വേറെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് ഹിന്ദു ഖുറാനിലെ ഡയഗ്രാം ആണ്. അത് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത്. ഇതൊരു സെഗ്മെന്റേഷൻ കൺട്രാക്ഷന്റെ ഒരു കാണിക്കാമേ. കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ, നോക്കട്ടെ. കാണാവുന്നുണ്ടോ? കാണാമോ? കാണാം. സെഗ്മെന്റേഷൻ കൺട്രാക്ഷൻ ആണ്. ആ ഒരു സൈഡ് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു, അപ്പൊ തന്നെ അടുത്ത സൈഡ് റിലാക്സ് ചെയ്യും. ആ സൈഡ് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നതുണ്ടോ? ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടായത്. കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം അടുത്ത നിമിഷം റിലാക്സ് ചെയ്യും, കണ്ടോ? ഈ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ അടുത്ത നിമിഷം അത് റിലാക്സ് ചെയ്യും. അയ്യോ പോയോ, നോട്ടെ. കാണാമോ? Yes, ma'am. ഇതാണ് സെഗ്മെന്റേഷൻ കൺട്രാക്ഷൻ. നന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? നല്ല വീഡിയോ, യൂട്യൂബിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ്, കണ്ടോ? കണ്ടില്ലേ? ആ സെഗ്മെന്റേഷൻ കൺട്രാക്ഷൻ കാരണം അൺഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് നടക്കുന്നത്. സോറി. അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് മൈ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഈസ് 2 o'clock 2 to 4 ആണ്. പക്ഷെ ഞാൻ മുന്നേ നിർത്തും, കുറച്ച് ക്ലാസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതിന്റെ ഞാൻ ഇപ്പം എടുത്ത അത്രയും സ്ലൈഡ്സ് ഐ വിൽ സെൻഡ് യു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് തരാം. ഓക്കെ. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. Then bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, try to read today itself. Okay. Thank you. Okay.
Okay, good morning all. Can you hear me? Can you hear me? Yes, ma'am. Okay. So, shall I start now? Can you see the screen now? Yeah, ma'am. We can. So, hope all of you are fine and safe at home. Today we have two classes. And before going to the class proper, please read this. It's a Facebook share by my friend who is working in WHO. We are all scared now, because of the second wave of COVID and all. So I would like to share this for you before starting the class, the relevance of this class. Okay, what is written as the importance of the field staff or the basic level workers in our health system, and also that of the role of LSDs or the local self-government in handling the COVID pandemic or whatever it is. Okay. So why there is our death rate or case fatality rate is so low compared to other states is because he's telling the reason is because of strength of our therapeutic health system. By this, I'll move to the topic today, that is primary health care. So what is this? It's nothing but attainment of a level of health that will enable every individual to lead a socially and economically productive life. So if you're healthy only, you can lead a, suppose you're sick today, will you able to listen to the class or anything like that? You should be healthy, both physically as well as mentally, to perform your social. Can you hear? Yes, ma'am. Okay. Can you see the screen now? Yes, ma'am. Okay. So there are different levels of care are there. The primary, secondary, as well as tertiary. I'll deal with primary today, but there are other levels also, that is secondary as well as tertiary healthcare. So John Blackgrand is considered as father of primary health. Please read more about him. John Blackgrand. Now let's see what is this primary healthcare is.
is nothing but the first level of contact between the individual and the health system. Here we provide the essential healthcare, the basic thing. Okay. And a majority of prevailing health problems can be satisfactorily managed. And it is the closest to the people. And is mainly provided by the primary health centers as well as the sub-centers. You might have visited sub-centers or PHCs in your area, probably. Next is the secondary level of healthcare. Here, more complex problems are dealt with. It's mainly comprised of curative services. In last classes, the different types of this preventive, curative, promotive, rehabilitative, and palliative service. No, it's a comprehensive care. So in this level, that is the secondary healthcare, we give more emphasis to curative services, and it is mainly provided by district hospitals. Okay, and also they are the first referral level. By saying the referral system, there is importance for that, because suppose you might have heard nowadays only the referred people could be treated in the medical colleges and all. What is the importance of this reference or the referral system? Because suppose you have a mild fever or sore throat, you go to medical OP in the medical college. What will happen? There will be rush there, no? It can be easily dealt in a primary health center nearby. If you have fever more than 2 weeks, or you have suspected any complications because of the dengue, like hemorrhagic dengue hemorrhagic fever like that, you definitely need care from a medical. Okay. So that's the importance of this referral system. So primary healthcare, next is the secondary healthcare. Primary healthcare is provided by sub-centers and PHCs. Secondary level of healthcare is provided by mainly by the district hospitals as well as community health centers. Okay, PHC. Next center is the district hospital as well as the community health center, CHCs. Okay, they are termed as first referral level. We refer patients from the PHC to this levels of hospital. Next comes our medical college, that's the tertiary healthcare. And it offers what? Super specialist care. You need more care, you need more complicated procedures or more sophisticated care, definitely you go to tertiary health centers. And they also provide training programs, like you people, you are getting training in this MBBS, like that, and also the postgraduate. So many training are also. Yes. Any doubt? Can you hear? Yes, ma'am. Okay, somebody's asking in detail. So this tertiary healthcare is provided by regional level institution as well as central level institution. Okay, and apart from that, they are also providing training programs. Okay, so now you know what is the difference between different levels of healthcare: primary healthcare, secondary healthcare, and tertiary healthcare. Okay. Next, let's see the history of this evolution of our primary healthcare. In 1946, there was a committee known as Board Committee, which put forward the concept of primary healthcare first. And in 1974, I'm not going into details of those committees because it will be quite boring for you. Okay. So 1975, there was a committee known as Kartar Singh Committee. The main recommendation was integrated cadre of multi-purpose workers. In 1977, the Government of India launched a rural health scheme based on the principle of placing people's health in people's hands. That is a recommendation of
Srivastava Committee. And 1978 is a hallmark year. Here we have this Alma Ata Declaration. Here in all the communities and classes about this Alma Ata Declaration. Alma Ata is a place in USSR. There they decided health for all can be achieved through only by strengthening the primary health care. Okay. And by 2000 AD, we targeted a health for all. In 2000, they came up with the Millennium Development Goal. With actually it was a UN's program with health as important topic for that. Health related goals was there because health is associated with all the economic development, social development like that. So they come out with the Millennium Development Goal in 2000. And the goals and targets to be achieved by 2015. Many of them were achieved, and some countries are yet to achieve. In 2015, we have this Sustainable Development Goal. Okay. So now we are with this Sustainable Development Goals. You may learn in later classes the importance of this and all. So I told primary health care become a core policy for the World Health Organization with the Alma Ata Declaration in 1978 and the Health for All by the year 2000. Why this primary health care is so important? Because we know that the health services are more concentrated on urban areas, no? So there is definitely a large number of marginalized as well as marginalized people in the rural areas. They also should get care. We have the responsibility to give care for them too. So that's the importance of primary health care. I'll tell you the COVID source after the class and you will understand better. Okay. So what is the primary health care? These terms are very important. Primary health care is essential health care made universally accessible to individuals and acceptable to them also through full participation and at a cost the community and country can afford. All these are very important because nowadays so many debate is going on also. Okay. Regarding the COVID vaccine, if they have to pay, what they do, the richer will take from the private hospitals and all. What about the poor? Like that. So many debates are going on. So this is a topic of importance today. So it is an essential healthcare. You are not supposed to give all the complicated procedures or complicated care in the PhD level or sub-center. But basic things you should know. That is the essential thing. Made universally accessible to people. Okay. So I told you about these hospital security services are more concentrated in cities or urban areas. Then what happens to the people? Accessibility is a problem, no? So we should set up services or resources for them too in the peripheral area. So it should be accessible to all individuals and acceptable to them. We are not supposed to force anything. Okay, we should give them care in an acceptable way. They should receive it. Okay, they should know the importance of taking any service. So we are not supposed to force anything. So it is acceptable to them. So full participation, that is very, very important. The full participation. And at a cost to the community and country can afford. Okay. So it should be affordable both for the country as well as the community. So what is primary healthcare? It's essential healthcare
made universally accessible. We are not telling about the people of India alone, but whole world. Okay. The essential healthcare made universally accessible to individuals and acceptable to them to full participation. If there is no cooperation from the people, that is what happened now for the second wave. No, so it should be through the full participation and a cost the community and country can afford. So what is the I told you, it is not concerning the people of Kerala alone, it's not the people of India alone, but it's a whole world thing. No, we should provide primary healthcare. Okay, so it differs also. We have different geography, we have different health needs across the world. So it depends on the needs of the residents, the availability of healthcare providers, the community's geographical location, and proximity to other healthcare services in the area. So all these are important because the situation is not same in Kerala as well as in Bihar or Bangladesh or the northeastern states. So there won't be any healthcare providers. In Kerala, we can't even think of a home delivery, except in the tribal areas and all. But in North, the situation is not like that. If we get a train die or anything, that's really lucky. Okay, many home deliveries are also happening now also, which cause the infant mortality as well as maternal mortality. So it is depending on the needs. We should have the strategies or plans based on the needs of the residents available, in tribal areas and all. These home deliveries are now also happening. Okay, in Kerala itself, in such for #1 state or whatever it is, we also have this home deliveries in remote rural areas. We can provide them the services. Okay, so all this depends. All these factors will depend the primary care healthcare strategies. Now we move on to the elements of primary healthcare. You should learn it. It will be asked in exams also. Okay. I told you the health is not medical care itself. Healthcare means so many things are there, so many factors are complementing to it. For example, we suppose there is cases of diarrhea. We the only thing we can provide is the medical care, and we can provide our things like that. But what is the cause of diarrhea? That need to address. That is because of the they are not getting proper water supply. They may not be. They are not getting any this food which is of good quality, and also the practices they are doing. They may take with dirty hands or not washing the hands properly. Like so many factors will determine the disease diarrhea. Only thing we can provide is a medical care. Once diarrhea happens, we can provide a medical care. But healthcare is something different. So many people are involved. So many sectors are involved in providing healthcare. I will tell you later. And so all these things will come in this. And it is our duty to monitor all the factors that contribute to the health of the people. Okay. We have to monitor as a medical officer. As a medical officer in PHC, some of you may get posted in PHC's primary health centers. So you should be the leader. You should be the team leader to monitor all these things that is related to health. You should monitor all these things. Okay. So you should ensure all these things, that all those things related to health, you need to monitor. Unless and then only you can function properly. Okay. You should take care of the these things, these health related things in your PHC area.
and it's your duty to take on. So these are the elements. All these elements related to health comes under these elements of primary health care. That is education concerning prevailing health problems and the methods of preventing and controlling them. Suppose you are posted in a Trivandrum city, and then you get posted in the say tribal areas of Wayanad. The health conditions prevailing are different. Okay, for example, you may see monkey deaths, then you should suspect KFT there. You won't get any cases here in Trivandrum and all. Okay, so prevailing health problems differ in different areas. Next is the promotion of food supply and proper nutrition. All these are connected to health. That is a food supply, whether it is hygienic or not, and also the nutritional status, whether they are taking enough like that, or whether they are getting enough. That also is important. And next is I have already told it. The adequate supply of safe water and basic sanitation. So many diseases are related to this provision of the associated with this safe water. If you get especially during the summer seasons, okay, there is now a provision of safe water. They will take water from some nearby ponds or these rivers like that. That may not be hygienic. They may be contaminated and can lead to cholera, typhoid, hepatitis A, like that. Okay, so many problems with this water. And also basic sanitation. So if they don't dispose the waste properly, or the excreta, if they have they practice the open defecation, all these problems, it's like waterborne diseases, foodborne diseases, they come up. And next is the maternal and child health care, including family plan. So one of the main vulnerable group in our society is the mother and child. So you should take care of them also. All this comes under this element. So once again, education concerning prevailing health problems and the methods of preventing and controlling them, promotion of food supply and proper nutrition, adequate supply of safe water and basic sanitation, maternal and child health care, including family plan. You need not mark up, you can just remember like that. Okay. Next, we have the child. So immunization against major infectious diseases. It was not a concern earlier, but you might have heard so many resistance to vaccine, especially those to VPDs, vaccine preventable disease. We had a coverage like 85 plus or like that. Then recently, like 2 to 3 years back, we also started reporting diphtheria cases, tetanus cases like that. So there was some sort of resistance for the immunization. And also when we start this COVID vaccine also, so many false fake messages are coming in social media and all. So you have to handle all these things. And prevention and control of locally endemic disease. Some diseases are prevalent in some area, locally endemic. Means more cases are there, or there's a constant number of disease. There's prevalence of that disease in a particular locality. I told you about this KFT, this endemic in that Wayanad area. Okay, so you should know about the control measures as well as the preventive measures of that. All these are included in this elements. And appropriate treatment of common diseases. You need not do any cardiac surgery or like that, but you should be able to treat the common conditions. And there should be provision for essential drugs. Okay, there is a list of essential drugs by WHO, so there should be provision of that drugs also. So these are the elements of this primary healthcare. Read it once again. Education concerning prevailing health problems and the methods of preventing and controlling them, promotion of food supply and proper nutrition, adequate supply of safe water and basic sanitation,
maternal and child health care, including family planning, immunization against major infections and diseases, prevention and control of local diseases, appropriate treatment of common diseases, and provision of essential drugs. So when you go to the services that are provided by the subcenter or the PHCs, you can see all these things. Okay. So that were the elements of primary healthcare. Now next we move on to the principles of primary healthcare. I'm already discussing these principles. So you should know. These are the principles. First one is equitable distribution. We'll come to by one. Second is the community participation. Third one is intersexual coordination. And fourth one is appropriate technology. Okay, we will discuss these things, these settings in the current COVID scenario. Already told you, know. First one is the equitable distribution. Okay. So what is it? Can you see the child is standing there? Okay, nothing but the services must be equally shared by all people, irrespective of their ability to pay, and all must have access to the health services. So nothing but you should not be separated, or you are not supposed to deny the health services just because he or she is not having money. Okay, so that is one of the key principles of this primary healthcare: equitable distribution. So it should be equally shared by all people, irrespective of their ability to pay. Okay, if two persons having the same disease, but one is having money, one is not having the money, the person who have, or the patient who have money need not get the care alone. You have to give care to those who do not have the money. As I told, that this is a problem that is going on because or debate going on in this COVID vaccine also. Okay. So they don't have any money. So how will they take? Even if we provide them free, they are not taking. Then how can you ensure? By paying them to take vaccine. Okay. So that's what is the first principle? That is the equitable distribution. Clear? Next, community participation. That is the main thing. That is the main thing we were facing. And the second wave is mainly because of the lack of community participation, that we are all responsible. Okay. Community party, no health program, whatever this sophisticated or whatever, how many budget we give doesn't matter, unless and until the people take up that program, or they are not. If they are not part of it, there won't be any use. We are giving services to people, no? So they should understand. Also, they should actively participate in any health-related problems or health-related programs. Okay. For example, we are telling, we keep on telling, please wear mask, please do the COVID, please do the SMS, like that. We are telling so many things to them, but how many will comply to our advices? How better can we convince them? That's important. So the effort should come from the community itself. We can't always penalize them, or we can't always give them fine, or we should try to convince them. It is their need, it is not a matter of any fines and all. This is the behavior. It is a behavior that they are expected to, even if there is no fine or anything. They should do. It is for their benefit also. So
That is the second most thing. That is the community participation. Okay. That we fail, and that is how these so many cases are coming up now. Next is intersectoral coordination. Just thinking in the scenario of this forward. Intersectoral coordination. We alone can do anything. Okay. We can't do anything with the help of other sectors which is related to health. We are taking the help of, we have, the resources are very less. The field staff or the MO, the health sector as such, our resources are very less. So, you might have heard in the beginning of this COVID pandemic, voluntary means registration for volunteers to help them out, right? So we take the help of so many sectors. For example, I will tell you some example. When I was during the first wave, that is initial, we got cases from the Pathanamthitta district, COVID cases. So when I go there, when I went there, what I found was and there is and the collector was then who sir, I think then. So in a hall there are so many people are doing so many things, and I got confused what they are doing, and all they are health staff like that. Later I came to know that those sitting behind were a group of engineering students. They were doing this follow-up of home isolated cases. They are calling them, they are taking and also apart from that, they are doing some work on this root preparation like that. That they have their brains there. Okay. So that health is not a matter of us alone. We need help from all of them. Okay. Whatever, we'll think only when we are in that phase. Okay. And also, you might have heard of community kitchens and all, right? In the beginning, we need to provide them food also because there was lockdown. So many people were not able to go for work and all like that. So there was a portal in with this state government, so people can voluntarily register there to work voluntarily for providing food for those who need. And apart from that, our LSTs, local self-governments, are also playing a very crucial role in controlling the COVID. Yesterday, when I talked to my friend, he's like, I just asked how is this field level activities are going on. Then he told like they have this field what level committees are there. In that committee, not doctor or health sector alone. There is a ward member, JPHN, ASHA, Anganwadi worker, community leader, like that. So many people are involved in ward level COVID activities. Okay, so all of them are participating and coordinating these activities. Then only we can go forward. Okay. So that is the importance of intersectoral coordination. Next is appropriate technology. Okay. So what does it mean by appropriate technology? Suppose we are having this, suppose take a case of diarrhea. We are giving this water oral rehydration salts of ORS. It's an example of this appropriate technology. Why? Because a mother without any this nursing skills or training in this healthcare, she simply can do this, prepare this ORS for her child. It is easily available. It is cheap. And there is no sophisticated procedure also. So that is an appropriate technology, and it's also scientific too. We can provide them the low salts or electrolytes. Simple thing. Okay, she need to get it from
from the PHC or sub-center or wherever it is, from ASHA or like that. She can prepare it within her home. Is the available resource. She only needs what water, just to teach her how to prepare. What are the do's and don'ts like that. Not any sophisticated procedure, but we can control or prevent dehydration. Okay. Next is that also another example is this solar lamps. So how do we provide this primary health care through our primary health centers and sub-centers? They are the strength. They are our strength. They are our pillars like that. Okay. So we are providing the primary health care through our primary health centers as well as our sub-centers. And these are the village level staffs we have. Village health guide that started in 1977. It is now replaced by ASHA. And also, have you heard of DICE? We don't have it now. I think we all of us go to hospitals for this delivery. But it is of concern in North and all where maternal mortality rate is very high because the resources are less. So what we do is they definitely rely on their DI, you know. So what we can do is we can train them. These there are local DIs available everywhere. They are nothing but the female birth attendants. So traditionally and culturally they are the accepted ones for them. So what we can do is we can train that DIs in the hospital, and also about the aseptic measures they can take while providing this, while taking the labor and all. Okay. So that is a DICE. Next is we have the ASHA now. So you are all aware of this ASHA. We are giving honorarium for them too. Okay. And also the Anganwadi workers. You might have seen some Anganwadi in your locality, no? So ASHA, as criteria for ASHA selection, he should be a local resident, preferably between the full form is accredited social health activist. She should be in the age of preferably between the age of 25 to 45 years. Should have at least formal education up to 8th class. Has got the communication as well as leadership qualities, and it should be an adequate representation from disadvantaged population, and should ensure to serve such groups better. Okay. And these are the roles of ASHA. This somewhere else in your part, just read it about it. And these are the roles of ASHA. She gives awareness and information to community about the determinants of health. She counsels the women. She mobilizes and facilitates the community to access the healthcare. And she works with VHSNC, that is the World Health Nutrition Committees. And she also accompanies women and children in need and healthcare. She also do treatment of, she's trained for that. She do treatment of minor ailments, and also she's a DOTS provider. And she's a depot holder of essential drugs, ORS, iron folic acid, disposable delivery kits, anti-malaria drugs, condoms, small childhood illnesses. She informs about vital events. Usually she goes to every house and registers the vital events, promote household toilets under shortcut sanitation campaign. Like so many things she is doing. And there are Anganwadi worker and ANM too in the field. So they integrate certain activities with this ASHA. This Anganwadi worker and ANM are the resource person for the ASHA. They organize the health, they mobilize the beneficiaries. For example,
in a locality, if there are so many unimmunized childs, they will conduct immunization camps, and also she will mobilize. She know the area better, so she will mobilize the children. And she also do the survey of eligible couples. There will be meetings, activities, and also preparation of village health plan. In current COVID situation, this ASHAs communicate with the COVID patients, and they do the follow-up of the COVID patients, especially for those who are at home isolation. They'll monitor them and communicate with the medical. The medical officer won't be able to go each and every house and take the feedback. So this is the ASHA who goes to the house and take the feedback, like how anybody are developing any complications, how are they like that. Okay. So that's about ASHA. Next is Anganwadi worker. You know, they are in the Anganwadis. They are services provided by them are health checkup, including maintenance of growth charts, immunization, supplementary nutrition, health education, non-formal pre-primary education, and also referral service. If they find any complicated case in their area, they'll refer. So these are the beneficiaries: nursing and pregnant women, other women, children below 60 years of age. Now I want the substance. I told you we are providing the this healthcare or the primary healthcare through the subcenters and PHCs. Okay. So there is now under one PHC there will be 4 or 5 subcenters. Okay. They are the peripheral outpost of our health system. Okay, subcenters. They are the peripheral centers of us, and they know the they are in contact, or they are in direct contact with people. This subcenter staff. Okay. So under one PHC there are many 4 to 5 subcenters, and the difference between this subcenter and PHCs. There is no medical officer there as such in the subcenter. Medical officer is there in the PHC. The subcenters are under him, but he is not supposed to be there all day. Okay. He or she may visit the subcenter as and when required. So these are the centers located peripherally, in the periphery. Okay. So we can categorize this into type A and B, depending by taking so many factors like catchment area, health seeking behavior, case load, location of facilities like for you in the vicinity of subcenter. You can categorize it into type A and type B. It's not applicable to us because we are not conducting the deliveries even in the PHC. So type A subcenter will provide all recommended services except that the facilities for conducting delivery. Population now, you should know this population. One subcenter for every 5,000 population in general. And if it is in hilly or tribal area, the population is 3,000 only. Okay. So population of a subcenter, one subcenter caters a population of 5,000 in general, and 3,000 in hilly or tribal or any backward areas. And who are the staff recommended? 1 ANM is essential, 2 ANMs desirable, and also 1 health worker male is essential. Ideally, we have we call them JPHN and JHI. Okay, JPHN is the female staff and JHI is the male staff. They are in the hierarchy, they are the lowermost. That is JPHN, Junior Public Health Nurse, and JHI, Junior Health Inspector, is a male. Okay. We have at least 2 in, at least 1 each in our subcenters. The main difference in services to be provided by two types of subcenters like A and B.
A means shall provide all services as envisaged by the subcenter except the facilities for conducting delivery. B means they have the provision on the facilities for conducting delivery. And the services first I told maternal and child health care. In maternal we have the antenatal care. Antenatal we do provide essential care, essential antenatal care to the subcenters. That is early registration of all pregnancies within the 5th trimester. So we are supposed to register all pregnancies in our field area. So by whenever a person gets married, they will visit in intervals to know whether there is any pregnant ladies there, and we need to register it. So ideally it should be before 12th week of pregnancy. And minimum 4 antenatal checkup, antenatal answers should be should be done, including registration. Minimum 4 visits should be there. Okay. First visit within 12 weeks, preferably as soon as pregnancy is suspected, for registration, history, and first antenatal checkup. Why? What is the need for the registration? If you register only, we can follow up them. Okay, and also to identify any risk factors for her, to follow up her like that. Okay, then only she will be in our registers or in our follow-up registers and all. Okay. Second visit between 14 and 36 weeks. Third visit between 28 and 34 weeks. Or fourth visit between 36 weeks and term. In our setup, we usually go to the hospital even when with the first menstrual period itself. No delay in registration and all. And all other things we can provide them general examination like examination, height, weight, BC, anemia, abdominal examination, breast examination, and we have to give what folic acid. Ideally, we need to give folic acid before conception itself. If we missed it or it is not, if it is not planned pregnancy, we can start in first trimester. You have to give iron and folic acid from 12 weeks. TT immunization is important to prevent neonatal tetanus. That is for that we give injection tetanus toxoid. And we treat anemia as per the guidelines. We give them iron supplements from 2nd trimester onwards. It is not there, I think, tobacco usage among women, maybe. And we have to do basic test, urine test for hemoglobin estimation, urine albumin like that. And there is a system. Now, there is a name-based tracking of all pregnant women. For assured service delivery, you will get a unique ID from the registration itself, so that everything is followed up at proper time. And also identification of high-risk pregnancy. High-risk means those who are having PIH, diabetes, multiple pregnancy, like that. So many conditions are there to call high-risk. And also there are some identification management of danger signs. If the patient is developing edema, it can be a sign of pregnancy-induced hypertension. So you need to identify those. And also, it is not a problem here. There is malaria prophylaxis. There are some malaria endemic areas where the pregnant women are more prone. And appropriate and timely referral of that ladies. And she should give counseling on diet, rest, tobacco cessation if she's a smoker, like that. And advice regarding birth preparation, family planning, all these things. And also we should promote them institutional deliveries. Should educate them regarding the danger signs, clean and safe delivery, even if it is at home. Regarding postnatal care, hygiene, nutrition, like that. And also the importance of breastfeeding. Ideally, we should breastfeed exclusively for first 6 months. And there are so many yojanas programs for the welfare of these pregnant women as cash, free, sometimes as free delivery like that, and also for the child. So they should inform and they should provide information to them.
And also they have to identify any suspected RTA or STA case. And if there is any HIV or AIDS case, they have to refer. I told you about name-based tracking. If anybody is left out, they have to find out. Internal care, essentially promotion of institutional deliveries. And also you should ensure skilled attendance at home deliveries will call for. Appropriate and timely referral for high-risk cases which are beyond her capacity of management. I told about the type 2 subsidy, no? So they have to manage the, you will learn about this photograph and all later. So they should manage the labor according to the charting in this photograph. Postnatal care also. And also they should ensure postnatal home visits on 0, 3, 7 and 42nd days of delivery at home and subset. Okay. In case of low birth weight, additional visits are to be made on 14, 21 and 28 days. So during this visit, they have to advise regarding the care of baby, examination of newborn. Sometimes these newborns may develop some complications, so you should find that. Okay. Child health, I told this newborn care corner, where I can provide essential newborn care itself. There are certain basic care things we can provide them. I told about this exclusive breastfeeding. And you should assess the growth and development of infant until 5 years of age. Okay, and if there is any problem, you have to refer the child. And now about the immunization services. They take care of all the immunization. I told they are registered, so the child will get they will make sure that they will get all the immunizations in time. And so many diseases that cause death, like diarrhea, ARI, like that. Okay, so there are guidelines for them how to manage this. And also they do report the AEFI, or the adverse events following immunization. And through subcenters, they provide family planning services for family planning and contraception. I don't know whether you will be able to make out now. So adolescent healthcare also, by counseling and referral services and assistance to school health service. And they are also involved in water and sanitation. And one of the important thing they are doing is the IDSP, that is the Integrated Disease Service Project. Here we report any communicable disease to the higher centers weekly, earlier weekly, but now every day. In case of COVID scenario, they have to report every COVID cases, like cumulative cases, how many new cases are coming, how many turn negative, like that. They have to report. Okay. And we have so many national health programs also, like national, you may not be knowing now, just read it. That is national for tuberculosis, we have program, we have program for leprosy. We have so many vector-borne diseases like dengue, chikungunya, filariasis, like that. So many communicable disease programs are there. We are implementing these programs through these sub-centers. Okay. And also we have a program for non-communicable disease, especially that is for the diabetes, hypertension, like that. We do check up them in the NCD clinics that are providing through the sub-centers. And also we give them medicines at least for 1 month. We do check their BP and also monitor their blood glucose under these programs. So another important thing is the record of vital events. They will register the birth, marriage, like that. All the vital events are recorded by them. And also they will keep the register. So that's all about the primary health care. I have finished sub-center. We do provide, in summary, we do provide the
primary. You should learn about the elements, principles of the importance of the primary health care. We are providing it through the PHCs as well as the sub-centers. To our sub-centers, we are providing these services. So main beneficiaries are the mother and child, of course, the maternal and child health services. We are implementing the national programs, different national programs through these sub-centers. And coming to COVID, this I told you about the ward wise committees are there, in which the panchayat, the ward member, the ASHA, JPHN, and the medical officer always secretary of that committee, and they are doing the COVID related activities in a ward. They follow up the patient. If somebody has to be tested, they will make arrangements for testing and all. Okay, and also monitor day to day whether they are developing any complications. If the home isolation alone is enough, or they need to go to the CFLTs or any higher centers like that. They are monitoring. So the field level activities are very important, and it is our strength, especially when Kerala is concerned. It's our strength because we are strong in the field. Okay. So that's about today regarding the primary health care. Kartika madam will join you. Before that, I will share a link. Hope you understand today's class now. Okay. I will share the Google link for the. I will share the Google form in your WhatsApp group. So it is for attendance only. So you should fill it within 5 minutes. Okay. Thank you. Can you hear me? Yes, ma'am. Okay, I will share the Yes, ma'am. link for Google form. Yes. Yes. Any doubts? Nobody's. Okay. So I'll share the link for Google form in your WhatsApp group. Fill it within 5 minutes. If you need more, I will give you. Within 5 minutes. By 11:05, you have to. I will close the response. So you need to fill it by 5 minutes. You should complete it by 5 minutes. I said. Okay. I will share in your class group. Yes, ma'am. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.
Hello, madam. Okay.
Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Attendance കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞോ? Yes. Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay, only 50 participants are there now. I think your total strength is 175. Yes, What ma'am. happened? What happened to the rest? 50 പേരേ ഉള്ളൂ. Anyway, Some are watching in the YouTube live link is there. അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ എന്താ YouTube Zoom class. Ma'am, So you are sharing screen. Sorry, you are you using some other's mobile or something like that. അല്ല മാം, സൂമില് 100 പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർ യൂട്യൂബ് ആണ് കാണുന്നത്. Okay. Anyway, today my topic is Ardram. Have you heard of the term Ardram? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും? Yes. Yes. So you have visited PHCs or CHCs as part of our community medicine visit, don't you? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. So have you seen a board of family health center? Anyone? Yes, ma'am. അത് നിങ്ങൾ ഒരു PHC visit ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. So what is the full form of PHC? Anupama madam already told it is primary health center. Primary health center. So instead of this primary health center, some of the PHCs are converted to family health centers or FHCs. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള FHC ആരെങ്കിലും വിസിറ്റ് ചെയ്തോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. Yes, you have seen. So you have seen the infrastructure, you have seen the services provided by FHC and all that. So all those happen because of this Ardram. Okay. So that is my today's topic. I'll take about maximum 30 to 40 minutes, not more than that. Anyway, during this session, 30 to 40 minutes, I'll be dealing with Kerala model of health, sustainable development goals in short, because we have to study in detail in a later stage. Then what is Ardram mission, components of Ardram, its impact of Ardram on healthcare institutions, then some of the clinics like Swas Clinic, Ashwas Clinic, Amma Manasa Clinic, etc. Okay. So you might have heard of the term Kerala model for health. So what does it mean? Kerala model. When compared to other states, we are having a good health standards. So Kerala has achieved something more when compared to other states of India. That is what it means. Okay. For example, we have increased life expectancy, decreased death rate, low maternal death, male-female ratio. So we have a male-female ratio favorable to females. What may be the reason? What may be the reason for the reverse one? Male-female ratio in favorable for males. What does that mean? More females. More females. No. In Kerala, we are having at birth more females, but in other states, in some of the states, males are more when compared to females at birth. What may be one of the female feticides. So female feticides are more in some states till now. So, but in our place, we are having a favorable ratio for females. That is another thing. Then low IMR. What does IMR means?
Infant mortality rate. So we are having a low infant mortality rate, and finally we are having a female literacy more when compared to other states. So these are the some of the factors by which we are having a high living standards or high health conditions when compared to other states of India. Okay, so everybody is telling about Kerala health model. This is the reason that is good health at low cost with social equality. So everyone is getting, in spite of socio-economic status, everyone is getting a better health standard or living standards or a good health at a low cost. That is the advantage of this Kerala health model, and everyone want to copy this thing, Kerala health model. So some of the reasons for this Kerala health model are, you might have studied in history, our social reforms. So many, we are having so many role persons or role models which helped us in these social reforms. That is one of the major advantage for having this social model or for this Kerala model for health. We are having a high education level compared to other states. Then female literacy is more in our state. Strengthening of marginalized section. For example, even the migrant population, they are also being taken care of in our state. We have a project called Aditi Devo Bhava. Aditi means guest. So they are considered as guest laborers in our state, and they are having a special project for them. We are having a special project for the migrant laborers also, or the guest laborers. So all the marginalized section are being taken care of in our state. So these are some of the reasons why we are having a better health when compared to other states. But still we are having some issues, health issues. Even though our model is well accepted, we are having some more issues to be tackled. For example, we are having a low death rate. As I have already told, we are having a low death rate, but the morbidity is more. What do you mean by morbidity? What is morbidity? Prevalence of a disease. So what is mortality? Death per 100,000. So mortality means death. We are having a low death rate or low mortality rate, but we are having a morbidity rate, high morbidity rate. For example, we are having we are considered as a diabetic capital of world, even world. 30% of adult population are still having diabetes in our state. Hypertension, almost 50%, 40 to 50% of adults are having hypertension. അതായത് നമുക്കിവിടെ ഡെത്ത് റേറ്റ് കുറവാണ്, മരണനിരക്ക് കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്കിവിടെ എന്താണ് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ്. മറ്റ് പല സ്റ്റേറ്റ്സും വേൾഡിലെ തന്നെ പല ഭാഗമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് പല ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസും ഇവിടെ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഡെത്ത് റേറ്റ് കുറവാണ്, അത് നല്ല കാര്യം, പക്ഷെ ഡിസീസ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്പ്രെഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ്. കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് വന്നപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു, നമുക്കിപ്പോ COVID-19 എപ്പിഡമിക് പാൻഡമിക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കണ്ടീഷൻസും, ഈവൻ ഡെങ്കി ഫീവർ, ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ്, സോ മെനി അതർ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ആർ സ്റ്റിൽ സീൻ ഇൻ അവർ കമ്മ്യൂണിറ്റി. അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് ഒത്തിരി ഹെൽത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ഇപ്പോഴും നമുക്കുണ്ട്. Then NCD means non-communicable disease like hypertension, diabetes, cancer, etc. They are all increasing in our population. Then population issues. നമുക്ക് population birth rate, death rate ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും it is not under control now. Then limitation of government hospitals. We are still using private hospitals. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ PHCയിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഒരു വിസിറ്റ് അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ്, മൈനർ ഹെൽത്ത് എയിൽമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും PHCയിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ വീട്ടിൽ ആരുടെയും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടാവും. അതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പനി. അപ്പൊ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഏത് ഇൻഫെക്ഷനും വേണമെങ്കിലും നമുക്കൊരു PHCയെ സമീപിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു BP ചെക്ക് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കാൻ, ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ എടുക്കാൻ, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും PHCകളിൽ പോവാറുണ്ടോ? ഇല്ല. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ? ഒരാൾ പറഞ്ഞു പോവാറില്ല. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ, മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോകുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതല്ലാതെയുള്ള മെഡിക്കൽ ഗവൺമെന്റ് സെറ്റപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ പോകും, അതോ ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലിനിക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. സോ വി ഓൾ കൺസിഡർ നമുക്കൊരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ക്ലിനിക്കിലോട്ട് പോകാനായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അല്ലെ? സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് സോ മെനി റീസൺസ്. അപ്പൊ അതിന് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിനെ നമ്മൾ അത്ര ഉപയോഗിക്കാന്നില്ല. ദെൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ്. നമുക്കറിയാം ചെറിയൊരു അസുഖം വന്നാൽ പോലും നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ചെലവ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് വരുന്നു. മിക്കവാറും കൂടുതൽ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ we have our health expense is also very much. Then increase private medical colleges. So these are some of the health issues. For Kerala health model ippoഴും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും there are health issues like low death rate but more morbidity, spread of communicable and non-communicable disease, population issues, limitation of government hospitals, increase in health expense, etc. So there comes the importance of STD. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കേരള ഹെൽത്ത് മോഡലിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. Now come to the topic of SDG, is Sustainable Development Goals. ഇത് ആര് ഫ്രെയിം ചെയ്തതാ? കേരള ഗവൺമെന്റ് ആണോ? Sustainable Development Goals 2030. വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനെ കാട്ടി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ആണ്. അതായത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ്, മലയാളത്തിൽ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതില് ഹെൽത്ത് മാത്രമല്ല കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. 17 ഗോൾസ് നമ്മൾ പറയുന്നു. അപ്പൊ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ മാത്രം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടാണ്. പണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഹെൽത്ത് ഫോർ ഓൾ ബൈ 2000. 2000 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ആ പ്രോഗ്രാം നിന്നു. അടുത്ത നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് മില്ലീനിയം ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് ബൈ 2015. അതും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിയ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ആണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് ബൈ 2030. ഇപ്പൊ 2030 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യണം, ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറെ ടാർഗറ്റ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ SDG എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി ഒരു ഇച്ചിരി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. സോ ഇതിനകത്ത് 15 വർഷം 2015 മുതൽ 2030. സോ from 2015 to 2030 certain areas of critical importance are considered, like people. So for people we have to end poverty and hunger, and to ensure prosperity, fulfilling lives in harmony with nature. So we have to consider nature, and we have to consider our planet Earth. So that is another thing. Then we have to maintain peace. So peaceful and joyful living for society. And finally, we have to do a partnership. So implement the agenda through a solid global partnership. So these are the 5 areas of critical importance and these goals. So 17 goals are there. So we'll discuss one by one. Not all, but 4 goals are important to us. So one, we can see no poverty. Second one is zero hunger. Third one is good health and well-being. Fourth is quality education, gender equality, then clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, and finally partnerships for the goals. So these are the 17 sustainable development goals. അപ്പൊ നമുക്കിത് വായിച്ചാൽ അറിയാം, എല്ലാ മേഖലയിലും തൊട്ടിട്ടുണ്ട്. ലൈഫ് ബിലോ വാട്ടർ, ലൈഫ് ഓൺ ലാൻഡ്, ക്ലൈമറ്റ്, poverty, hunger, cities, clean water, gender equality, other inequalities, decent work. So എല്ലാ മേഖലയിലും ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ 17 ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, SDGയിലുള്ളത്. അതില് നമുക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽബീയിങ്, ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ,
sustainable cities and communities, life on land. അപ്പൊ ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിട്ട് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേരളത്തിലൊരു പ്രോജക്റ്റ് വന്നു. എന്താണ് അതിന്റെ പേര് പറയാമോ ആർക്കെങ്കിലും? ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു പ്രോജക്റ്റ്. പത്രത്തിലൊക്കെ സ്ഥിരം വരുന്ന ഒരു പേരാണ്. ലൈഫ് ഉണ്ട്. ലൈഫ് ഈസ് വൺ തിങ്. 4 എണ്ണം ഉള്ളതിൽ ഒന്ന് ലൈഫ്. ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ആർദ്രം, ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭവന പദ്ധതി അല്ലെ, പാർപ്പിടം. Then 2 other things are there. ഇത് 4 കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇട്ട പേരാണ് നവകേരള മിഷൻ. നവകേരള മിഷന് 4 കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹരിത കേരളം. ഹരിത കേരളം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തുവാ, ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കാനായിട്ട് എല്ലായിടത്തും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നോ ടു പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഓർ റെഡ്യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. Second is ആർദ്രം, റിലേറ്റഡ് ടു ഹെൽത്ത്. Third is life, related to home. And then പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം in relation to education. അപ്പം better health, better education, then green protocol, and finally life for home. So these are the things taken under the Nava Kerala mission. അപ്പൊ നമ്മുടെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് പറഞ്ഞ SDGയില് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ 4 കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മിഷൻ നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റ് തുടങ്ങി വെച്ചു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ഗോൾ നമ്പർ 3, SDG ഗോൾ നമ്പർ 3, ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽബീയിങ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോ എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, ആർദ്രം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം. സോ ദ ഗോൾ ഈസ് എൻഷുർ ഹെൽത്തി ലൈഫ്സ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് വെൽബീയിങ് ഫോർ ഓൾ അറ്റ് ഓൾ ഏജസ്. എല്ലാ ഏജിലുള്ളവർക്കും വെൽബീയിങ്, ആരോഗ്യം കിട്ടണം. എൻഷുർ ഹെൽത്തി ലൈഫ്സ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആയുരാരോഗ്യം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഗോളാണ് ഗോൾ നമ്പർ 3, ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽബീയിങ്. ആൻഡ് ദ ഗോൾ ഈസ് എൻഷുർ ഹെൽത്തി ലൈഫ്സ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് വെൽബീയിങ് ഫോർ ഓൾ ആൻഡ് അറ്റ് ഓൾ ഏജസ്. So what is SDG in short? It is framed by United Nations to be achieved by 2030. SDG 3, good health and well-being. With this objective, Ardhram mission was launched in February 2007 in Kerala. February 2007 in Kerala. And the short-term goals to be achieved by 2020 and long-term goals by 2030. നമ്മുടെ SDGയിൽ പറഞ്ഞത് 2030 ആണെങ്കിലും ചില ടാർഗറ്റ്സ് നമുക്ക് 2025 അല്ലെ 2020 തന്നെ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ട്യൂബർകുലോസിസ്. സോ വൺ ഓഫ് ദി ടാർഗറ്റ്സ് ഹെൽത്തിന് ഗോൾ നമ്പർ 3 ഹെൽത്ത് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിൽ വൺ ഓഫ് ദി ടാർഗറ്റ്സ് ഫോർ അച്ചീവിംഗ് എ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഈസ് ടു എലിമിനേറ്റ് ട്യൂബർകുലോസിസ്. ആൻഡ് ഇൻ SDG we are saying that we have to eliminate tuberculosis by 2030. But in this Ardhram mission, we have taken steps to eliminate TB by 2025. 2025 കൂടി TB മുക്ത കേരള എന്നൊരു ലക്ഷ്യം നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഓരോ ഡിസീസിനും നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്സ്. ലെപ്രസി നമുക്ക് എപ്പോ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, ഓരോ IMR എത്രയാക്കി കുറയ്ക്കണം. അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് MMR, what is MMR? Maternal mortality rate. Maternal mortality to be reduced to 30 from 65. IMR, infant mortality from 12 to 8. Under 5 mortality. അപ്പൊ ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഇത് മുഴുവൻ ഇപ്പൊ പഠിക്കേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. We have targets for all these things. Hepatitis B, hepatitis C or TB. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനും നമുക്ക് ടാർഗറ്റ്സ് ഉണ്ട്. 2020 അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട ടാർഗറ്റ്സുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ 2030 ലോങ് ടേം ടാർഗറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഉണ്ട്. We have already achieved all these things. MMR നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് we have to reduce to 30 എന്നാണ്. നമുക്കിപ്പോ ഓൾമോസ്റ്റ് we are nearing 30. Then IMR, infant mortality നമുക്ക് 8 ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ്. we are already reached 7. അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഈ ടാർഗറ്റ്സ് എല്ലാം ഓൾറെഡി അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, പല ടാർഗറ്റ്സ്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് 2030 ലോങ് ടേം ഗോൾസ് ആണ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളത്. പലരും പറഞ്ഞു നിങ്ങളാരും PHCയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് സെറ്റപ്പിലോ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, പകരം പലരും പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലായിരിക്കും പോവുക. The reason may be overcrowded hospitals.
പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ, ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പലയിടത്തും തിരക്കായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ തിരക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോകാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. സോ ഓവർ ക്രൗഡഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് മേ ബി വൺ ഓഫ് ദി റീസൺ. സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് അൺഹൈജീനിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽസ്. പലയിടത്തും വൃത്തി കാണത്തില്ല. ഇൻഅഡിക്വേറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ കസേര കാണത്തില്ല. ദെൻ അൺഅവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ്സ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസ്. അതായത് നമുക്ക് അവിടെ പോയി നമ്മുടെ പഴയ റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പഴയ നമ്മൾ അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടുന്ന് നമുക്ക് BP കൂടുതലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ BP മോണിറ്റർ ചെയ്ത റെക്കോർഡ്സ് അവിടെ കാണണം എന്നില്ല. കാണും, പക്ഷെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ അതേസമയം ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ നമ്മുടെ റെക്കോർഡ്സ് എല്ലാം, നമ്മുടെ ഒരു കാർഡ് മാത്രം കൊണ്ടുപോയാൽ മതി അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ? പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു കാർഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതി, അവർ നമ്മുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റം ഒന്നും നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തോ ഈ ഇടയ്ക്കെങ്ങാനും? നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ? കോളേജിൽ തന്നെ വന്നിട്ടില്ല. ഇല്ല, നിങ്ങൾ കോളേജിൽ തന്നെ വന്നിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പോയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് OP കൗണ്ടറെങ്കിലും നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ആക്കാൻ പറ്റി. അതായത് OP രജിസ്ട്രേഷൻ കൗണ്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അത് നമുക്കൊരു തുടക്കമാണ് ഈ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത്. അപ്പൊ ഈ ഹെൽത്തിന്റെ ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ OP കൗണ്ടറിൽ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആക്കി. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത OP ടിക്കറ്റ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഇത്ര നാൾ ഇവിടെ ആളിരുന്ന് എഴുതുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ഇനി അത് ബാക്കി OP കൗണ്ടറുകൾ, നമ്മുടെ ഡോക്ടറിന്റെ എല്ലാ OP ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എല്ലാം തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റെക്കോർഡ്സ് എല്ലാം അവിടെ തന്നെ കിടക്കും. നമുക്ക് ഈ ഒരു വലിയൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരുന്ന കാര്യമാണ് അൺഅവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ്സ്. അപ്പൊ അത് നമുക്കിനി കിട്ടാൻ തുടങ്ങും. ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ദൂരത്തിലല്ല നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെന്റ് സെറ്റപ്പിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്, നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ മാറ്റുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശവും നമ്മുടെ ഈ ആർദ്രം പ്രോജക്റ്റുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട്. So what are the aims for this Ardram project? So people friendly healthcare delivery system in Kerala. അപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റിനെ എങ്ങനെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കി നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽസിനെ മാറ്റാം, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം. പീപ്പിൾ ഫ്രണ്ട്ലി ഹെൽത്ത് കെയർ ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ഇൻ കേരള. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് അവിടെ പോകുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. പണ്ട് ഡിസ്കഷനിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോ വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യത്തിന് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലോ പോകുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നു. ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ച് ഇതായിട്ട് നടക്കും. കോപ്പർട്ടി ഇൻസേഷന് പോകുന്നു വെച്ചോളൂ. നമുക്കൊരു PHCയിൽ പോയാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് 500 രൂപ വിലയുള്ള കോപ്പർട്ടി നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും. പക്ഷെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10,000 രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഈ 5,000 രൂപ ചെലവാക്കി പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകും. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെന്ന് OP ടിക്കറ്റ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അര ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ പോലും നമുക്ക് അവിടെ ചായ കുടിക്കാൻ സംവിധാനമുണ്ട്, TV കാണാൻ സംവിധാനമുണ്ട്, ഒത്തിരി പേഷ്യന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ, ബാത്റൂം സൗകര്യത്തിനുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ മിസ്സിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കുറച്ച് കാശ് കൂടുതൽ ചിലവാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ പ്രൈവറ്റിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും. പക്ഷെ ഈ സർവീസസ് എല്ലാം തന്നെ ഗവൺമെന്റ് സെറ്റപ്പിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം. സോ പേഷ്യന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ആശുപത്രികളെ മാറ്റുക, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. പീപ്പിൾ ഫ്രണ്ട്ലി ഹെൽത്ത് കെയർ ഡെലിവറി. സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് കൺവേർട്ട് PHCs to FHCs. PHC നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ, that is primary health centers. FHC എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, അതായത് കുടുംബ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ. അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അപ്രോച്ച് മാറ്റി ഒരു ഫാമിലി അപ്രോച്ച്, ഫാമിലി ക്ലിനിക്, ഫാമിലി ഫിസിഷ്യൻ. അപ്പൊ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാണ്. അപ്പൊ ഫാമിലി ഫിസിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലി മെഡിസിൻ ആ ഒരു ലെവലിലോട്ട്, അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ, ആ പേഷ്യന്റിന്റെ ഫാമിലിയെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ആ ഫാമിലിക്ക് എന്തൊക്കെ ഹെൽപ്പ് കൊടുത്താലാണ് ഈ പേഷ്യൻസിനെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ അസുഖം വരാതിരിക്കുന്നത്. So that is our aim. So convert all PHCs to FHCs. Then treat every patient with dignity. Patient poor ആണെങ്കിലും റിച്ച് ആണെങ്കിലും എന്താണ് പറയുന്നത്, ഇലക്ടഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ്, അല്ലെങ്കിലും ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ, സോ എവറി പേഷ്യന്റ് മൈഗ്രന്റ് ആണോ അങ്ങനെ ഒരു
ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഇല്ല. എല്ലാ പേഷ്യൻസിനെയും അവർക്ക് വേണ്ട അംഗീകാരത്തോടു കൂടി തന്നെ അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ട്രീറ്റ് എവരി പേഷ്യന്റ് വിത്ത് ഡിഗ്നിറ്റി, എൻഷുർ ക്വാളിറ്റി കെയർ ആക്സസിബിൾ ടു ദ പോറസ്റ്റ് ടു ദി പുവർ. ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ആളിന് പോലും ക്വാളിറ്റി കെയർ ഉറപ്പാക്കുക. Then standardization of services from primary care settings to tertiary settings. Primary care അതായത് PHC തുടങ്ങി tertiary എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആ ലെവൽ വരെ എല്ലാ സെറ്റപ്പിനും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് ഈ ആർദ്രത്തിനകത്ത് ഉള്ളത്. സോ പീപ്പിൾ ഫ്രണ്ട്ലി ഹെൽത്ത് കെയർ ഡെലിവറി സിസ്റ്റം, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. സോ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കുക നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എല്ലാം. സെക്കൻഡ് ഈസ് കൺവേർട്ട് PHCs to FHCs. So giving importance to family health care instead of the individual care. Third is treat every patient with dignity. Fourth one, ensure quality care which is accessible to poorest of the poor. Finally, standardization of services. So these are the aims. അപ്പൊ ഈ ഒരു ആർദ്രം മിഷൻ വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു പുതിയൊരു പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then based appointment systems. നമുക്ക് അവിടെ പോയി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് ഫോൺ വിളിച്ച് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കാം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി നമുക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കാം. സോ നമ്മളിപ്പോ കോവിഡ് വാക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് കണ്ടു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോലും നമുക്ക് നെറ്റ് വഴി നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം ഗവൺമെന്റ്. അപ്പൊ ഇതേ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഇനി OPയും ബുക്ക് ചെയ്യാം. സോ ബേസ്ഡ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സിസ്റ്റം, നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യാം. എന്നാണ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടിയത് ആ സമയത്ത് അവിടെ ചെന്നാൽ മതി. അപ്പൊ ഓവർ ക്രൗഡിങ് ഒഴിവാക്കാം. സോ വെർച്വൽ ക്യൂസ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു പ്രൈവറ്റിൽ കാണുന്ന അതേ സംവിധാനങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്റേഴ്സിലെല്ലാം അവൈലബിൾ ആക്കുന്നു. റിസപ്ഷൻ അറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ സെന്റേഴ്സ്, നമുക്ക് PHCയിൽ ഒരു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസപ്ഷൻ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നു. വെയിറ്റിംഗ് റൂം വിത്ത് വൈഫൈ ഫെസിലിറ്റീസ്. സോ പേഷ്യന്റ് വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ, അവിടെയാണ് ലോ ക്രൗഡ് വരുന്നതും. അപ്പൊ ആ സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം, അവർ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ്, ഫാൻ വേണമെങ്കിൽ ഫാൻ, വൈഫൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം വൈഫൈ പോലും അവിടെ അവൈലബിൾ ആക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ആരൊക്കെയോ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ സാധിച്ചോ? വൈഫൈ കണ്ടില്ല. വൈഫൈ ഇനി ആയി വരും ഇപ്പൊ ഉടനെ. കാരണം ഈ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാം വരുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാം, നമുക്കെല്ലാം ഒരു ഹെൽത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു കാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹെൽത്തിന്റെ കാർഡ് വീട്ടില് അത് ഓരോ വാർഡ് വൈസ് ഒരു ക്യാമ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു നമ്പർ തരുവാണ്, ഒരു ID, യുണീക്ക് ID തരുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഹെൽത്തിന്റെ കാർഡും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ഒരു PHC പോയാലും, ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാലും, ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയാലും നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ID എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറൈസും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റും അവൈലബിൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എടുക്കുന്ന BP, ഒരു PHCയിൽ എടുക്കുന്ന BP മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ രണ്ടാമതൊരു വിസിറ്റിന് പേഷ്യന്റിന് പോകേണ്ടി വന്നാൽ ഈ പേഷ്യന്റ് ID വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അന്നത്തെ BP എത്രയാണ്, അന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത BP എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് താമസിയാതെ നടക്കും. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി വൈഫൈ എല്ലാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ പല ഹോസ്പിറ്റൽസിലും വൈഫൈ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കോവിഡ് വാക്സിൻ ഒക്കെ ഇത്രയും സ്പീഡിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അല്ലെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ, സ്പോട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. വൈഫൈ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിലെല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് സിസ്റ്റം ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ മാറി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ജനറൽ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. വെയിറ്റിംഗ് റൂം വിത്ത് വൈഫൈ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അത് പിന്നെ ഹൈജീനിക് ആൻഡ് സ്പേഷ്യസ്, നമുക്ക് പലപ്പോഴും അൺഹൈജീനിക് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ അല്ല, പുതിയ സിസ്റ്റത്തിൽ ഹൈജീൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഹൈജീനിക് ആൻഡ് സ്പേഷ്യസ് വാർഡ്സ്, ബെഡ്സ് ആൻഡ് ടോയ്ലറ്റ്സ് എല്ലായിടവും ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കാനുള്ള സംവിധാനം. Then avail life-saving medicines on moderate rate. മെഡിസിൻസ് എല്ലാം മോഡറേറ്റ് റേറ്റ്, അതായത് ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കും മരുന്ന് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ക്വാളിറ്റി കെയർ, അതാണ്. അപ്പൊ ക്വാളിറ്റിക്ക് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഹൗ ഇറ്റ് വാസ് അച്ചീവ്ഡ്, ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു? ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഈ ആദ്യത്തിൽ ഒത്തിരി സർവീസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സോ ഹൗ ഇറ്റ് വാസ് അച്ചീവ്ഡ്, അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതിനു മുമ്പ്? വാട്ട് ഇസ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 1994? ഹിസ്റ്ററിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോളൂ. എന്താ പഞ്ചായത്ത് രാജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ. പവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതെ, ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ.
അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം. 1994 നടന്നൊരു വലിയ കാര്യമാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ടും ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിങ്ങും. അതായത് അധികാരം ജനങ്ങളിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നടന്നത് അപ്പോഴാണ്. അതായത് ഒരു PHC, സാധാരണ ഒരു പഞ്ചായത്തിന് ഒരു PHC കാണും. അപ്പൊ ആ PHCയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് കേരള ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല, പകരം ആ പഞ്ചായത്തായിരിക്കും. ആ പഞ്ചായത്തുകാർക്ക് തീരുമാനിക്കാം അവിടെ എന്തൊക്കെ സർവീസസ് വേണം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം വൈഫൈയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ പല പഞ്ചായത്തും ഈ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെ ആ പഞ്ചായത്താണ് അവിടെ വൈഫൈ അവൈലബിൾ ആക്കി കൊടുത്തത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അത് അവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി, പഞ്ചായത്തിന് കിട്ടി. അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം, ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ പഞ്ചായത്ത് will take care of the PHC also. So they will look into the problems of the PHC and they will try to make it available. അപ്പൊ PHCക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം പഞ്ചായത്തുകാർ ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കും അവരുടെ ഫണ്ട് വെച്ച്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഫണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫണ്ടോ ഒന്നും, അതിനുള്ള ഫണ്ട് തരും, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതാത് പഞ്ചായത്തായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ കാര്യം നടന്നിട്ടുണ്ട് 1994 ത്രൂ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട്. ട്രാൻസ്ഫേർഡ് PHCs ടു LS. PHC അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളുകൾ, ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളൊക്കെ പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലാണ്. അപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇതെല്ലാം ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ്. ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെ കോർപ്പറേഷൻ. സോ അവരുടെ കയ്യിലാണ് ഇതെല്ലാം, ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളെല്ലാം തന്നെ. അപ്പൊ അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാം അവരുടെ കയ്യിലുള്ള PHCയിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട്. Then platform for intersectoral coordination. ഇപ്പൊ ഒരു PHC intersectoral coordination, that is coordination with other departments. ഇവരെല്ലാരും ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലാവുമ്പോഴത്തേക്കും what happens? So there is a പഞ്ചായത്ത് മീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലില് ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ്. ഇതിനെല്ലാം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും വരും. Along with പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്സ് other department heads will also come. അതായത് ഇപ്പൊ PHCയില് പൈപ്പില് വെള്ളമില്ല, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ പഞ്ചായത്തിന് ഒരു ഓർഡർ ഇടാം. ഇത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്കാരും ആ മീറ്റിംഗിൽ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഹെൽത്തിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ പോകുന്നത് പോലെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ എഞ്ചിനീയറും ആ മീറ്റിംഗിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ പഞ്ചായത്തുകാർ പറയും PHCയിൽ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് ഇന്റർസെക്ടറൽ കോർഡിനേഷൻ. അവർക്ക് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ കാര്യം നടക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളില് മറ്റെന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലഡ് വന്നു, സ്കൂളിൽ നമുക്ക് ക്യാമ്പ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. പഞ്ചായത്ത് ക്യാൻ ഡിസൈഡ്. അപ്പൊ സ്കൂളിലെല്ലാം ആ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമ്പ് അറേഞ്ച്. അപ്പൊ അതാണ് ഇന്റർസെക്ടറൽ കോർഡിനേഷൻ. വി ഹാവ് ടു കോർഡിനേറ്റ് വിത്ത് അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്. തേർഡ് തിങ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, which bring community together to work towards improving the quality of living in the area. ആ ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലിവിങ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ തീരുമാനം എടുക്കാം. ഹാവ് യു ഹേർഡ് ഓഫ് കുടുംബശ്രീ? കുടുംബശ്രീ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അയൽക്കൂട്ടം, കുടുംബശ്രീ. സോ എംപവറിംഗ് വിമൻ, അതാണ് കുടുംബശ്രീ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അയൽക്കൂട്ടത്തില് മീറ്റിംഗ് കൂടി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏർണിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം, വരുമാനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം, ഇത് വെച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെലവഴിക്കാം. അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുടുംബശ്രീ. അതിനകത്ത് ഹെൽത്ത് വോളണ്ടിയേഴ്സും ഉണ്ടാവും. ഇവര് വൺസ് വീക്ക്ലി ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടും. അപ്പൊ അതിൽ ഹെൽത്ത് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ ഹെൽത്ത് വോളണ്ടിയേഴ്സിന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യസേന ഇപ്പൊ പഞ്ചായത്തുകളിലെല്ലാം ഉണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യസേന വിളിക്കുമ്പോൾ ആശാ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ അനുപമ മാഡം ക്ലാസ് എടുത്തു ആശാ വർക്കേഴ്സിനെ പറ്റി. അക്രഡിറ്റഡ് സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ആക്ടിവിസ്റ്റ്. നിങ്ങളെല്ലാം ഒരു ആശാ വർക്കറെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ ആശാ വർക്കർ, കുടുംബശ്രീ വർക്കേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ സാനിറ്റേഷൻ കമ്മിറ്റി PHCകളിലെല്ലാം ഉണ്ട്. ഹെൽത്ത് ന്യൂട്രീഷൻ സാനിറ്റേഷൻ കമ്മിറ്റി വാർഡ് ലെവൽ, വാർഡ് വൈസ് കമ്മിറ്റികളുണ്ട്. ഓരോ വാർഡിലും ഹെൽത്തും സാനിറ്റേഷനും ന്യൂട്രീഷനും നോക്കാനായിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റികളുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഈ ആശാ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ PHCയിലെ സ്റ്റാഫ്, JPH, JHI, ഇവരെല്ലാം അംഗൻവാടി വർക്കർ, ഇവരെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ആരോഗ്യസേന. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉറപ്പാക്കാം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ സാഹചര്യം നമ്മൾ കണ്ടു. ഒരാള് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി നടന്നു കഴിഞ്ഞാല് PHCയിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നേരിട്ട് പോയി അറിയണ്ട, അതിനു മുമ്പ് അവരെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും. കാരണം ഈ ആരോഗ്യസേനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് വോളണ്ടിയേഴ്സ് എല്ലാം അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവര് വഴി നമുക്കറിയാം
ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ട്, ഒരാള് വെളിയിലൊക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ അവർക്കത് ആക്ഷൻ എടുക്കാനും പറ്റും. അത് അങ്ങനത്തെ പല അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇപ്പൊ കല്യാണ വീട് അല്ലെ മരണ വീട്ടിലൊക്കെ ആള് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉറപ്പാക്കാം ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം വഴി. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. സോ ദിസ് ആർദ്രത്തിന്റെ പല നല്ല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട്, ഇന്റർസെക്ടറൽ കോർഡിനേഷൻ, കമ്മ്യൂണിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. നമ്മുടെ അനുപമ മാഡത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു കാണും, വാട്ട് ആർ ദ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ? 4 കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ? എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ? ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, Intersectoral coordination, community participation, and finally appropriate technology. ഇല്ലേ? നമുക്ക് പറ്റുന്ന ടെക്നോളജി വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറ്റും. വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും എളുപ്പം പറയാനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഡയറിയ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ORS. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ടെക്നോളജി. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെക്നോളജി. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കിതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ഫൈനലി നമ്മുടെ കേരള ഹെൽത്ത് കെയർ മോഡലിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. പീപ്പിൾസ് ക്യാമ്പയിൻ വിത്ത് മോട്ടോ അവർ ഹെൽത്ത് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. ഇപ്പൊ എല്ലാ പത്രത്തിലും അങ്ങനെ കാണുന്നില്ലേ ആ ഒരു മോട്ടോ? നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. സോ അതാണ് അവരുടെ നമ്മുടെ മോട്ടോ. സോ അവർ ഹെൽത്ത് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ദെൻ society should be made aware of health seeking behavior rather than treatment seeking behavior. എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും അസുഖം വരുമ്പോഴാണ് ആരോഗ്യത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അതല്ലാത്തപ്പോ നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് മാറണം. ഒരു അസുഖം വരുമ്പോ നമ്മൾ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ഇരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ആ പ്രിവെന്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ ഹെൽത്ത് സീക്കിംഗ് ബിഹേവിയർ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ? ഡയബറ്റിസ് വരുമ്പോ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനെക്കാട്ടി ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനെക്കാട്ടി എളുപ്പം നമുക്ക് ഷുഗർ വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് വരാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഹെൽത്ത് സീക്കിംഗ് ബിഹേവിയർ റാദർ ദാൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സീക്കിംഗ് ബിഹേവിയർ. അപ്പൊ ഈ 2 കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ ആർദ്രത്തിലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവർ ഹെൽത്ത് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ. നല്ല ആരോഗ്യം വേണോ അതോ അനാരോഗ്യങ്ങൾ വേണോ? രണ്ടാമത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സീക്കിംഗ് ബിഹേവിയർ അല്ല വേണ്ടത്, ഹെൽത്ത് സീക്കിംഗ് ബിഹേവിയർ ആണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ 2 things. So the domains are primary health care എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ പ്രിവെന്റീവ് കെയർ, പ്രൊമോട്ടീവ് കെയർ, ക്യൂറേറ്റീവ്, റിഹാബിലിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് സർവീസസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ടു വിച്ച് വൺ? ഇത്രയും ഉണ്ട്: പ്രിവെന്റീവ്, പ്രൊമോട്ടീവ്, ക്യൂറേറ്റീവ്, റിഹാബിലിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ്. ഇതിൽ ഏതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും? പ്രിവെന്റീവ് കെയറിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗത്തിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും, അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡയബറ്റീസിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് കേരളം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ so we have to think of preventive aspects. So one is healthy food campaign. നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ ഹെൽത്തി ഫുഡ് ക്യാമ്പയിൻ, നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ്, അതിനകത്ത് അത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇനി തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാം, വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് ഫുഡ് എന്നുള്ളത്. സോ ഹെൽത്തി ഫുഡ് ക്യാമ്പയിൻ, നല്ല ആരോഗ്യം നല്ല ആഹാരം ശീലമാക്കുക. സെക്കൻഡ് ഈസ് എക്സസൈസ് പ്രൊമോഷൻ. ഇപ്പൊ എല്ലാരും എന്താണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും കൂടി ആയപ്പോഴത്തേക്കും ആക്ടിവിറ്റീസ് തീരെ കുറഞ്ഞു. പല സ്കൂൾ കുട്ടികളെല്ലാം നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. സ്കൂൾ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് എന്തുവാ? വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് മൊബൈല് കളിക്കുന്നു, മൊബൈലിൽ പഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് തീരെ കുറവാണ്. എക്സസൈസ്, സ്കൂളിൽ കളിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അവസരമൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല. അപ്പൊ അതെല്ലാം മാറണം. എക്സസൈസ് പ്രൊമോഷൻ ഷുഡ് ബി ദെയർ in order to have a healthy life. Then third thing is de-addiction and drug abuse. നമ്മുടെ ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സൂയിസൈഡിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ആൽക്കഹോൾ, സ്മോക്കിംഗ്, അതർ IV ഡ്രഗ് യൂസ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. ദെൻ ക്ലെൻലിനെസ് ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ. ക്ലെൻലിനെസ് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഗോഡ്ലിനെസ്, പണ്ടേ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. Then importance to health seeking behavior rather than treatment seeking. അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. സോ ഹെൽത്തി ഫുഡ് ആയിരിക്കണം, എക്സസൈസ് പ്രൊമോഷൻ,
de-addiction and drug abuse, cleanliness and sanitation, importance to health seeking rather than treatment seeking. ഇതിനോടൊപ്പം then other things like promotive care, curative care, rehabilitative and palliative. പുതുതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത ഒരു സർവീസ് ആണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ. കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, ഈവൻ നമ്മുടെ കോളേജിൽ പോലും സ്റ്റുഡൻസ് റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പാലിയേറ്റീവ് പേഷ്യൻസ്, കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഒരു പ്രോജക്ട്, കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാരുണ്യം പ്രോജക്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദയർ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് ഇപ്പം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നമുക്ക് ലഭ്യമാകത്തുള്ളൂ. Then another neglected area is mental illness. മാനസിക ആരോഗ്യം. മാനസിക ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സൈക്യാട്രി പേഷ്യന്റിന് മാത്രമല്ല, അല്ലാതെ തന്നെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാം പുതുതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ സമ്പൂർണ്ണ മാനസിക ആരോഗ്യ ക്ലിനിക്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം, ഒരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെ നമുക്കൊരു കാണണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ പലപ്പോഴും ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലോ ഒക്കെ പോകേണ്ടി വരും. നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ഏരിയയിൽ ഒരാളെ കിട്ടണം എന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തത് ഇപ്പൊ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് സെറ്റപ്പിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അല്ലാതെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ 1-2 സൈക്യാട്രിസ്റ്റുമാരേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവരുടെ സർവീസസ് എല്ലാ ഏരിയയിലും എത്തിപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം ഈ സമ്പൂർണ്ണ മാനസിക ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാ PSC കളിലും, എല്ലാ PSC എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിനും ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു വിസിറ്റ് ഇവരുടെ ഭാഗമായി ഇവരുടെ ഈ സൈക്യാട്രിസ്റ്റിന്റെ വിസിറ്റ് ഉണ്ടാവും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് പ്രീ ഫിക്സ്ഡ് ഡേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ഡേറ്റിൽ അവിടെ സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് വരും. അപ്പൊ ആ ഏരിയയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും മെന്റൽ ഇൽനെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല, മൈൽഡ് ഡിപ്രഷൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് വേണമെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ PSC കളിലും ഒരു ഫിക്സഡ് ഡേയിൽ നമുക്കൊരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റിന്റെ വിസിറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഈ വിസിറ്റിന്റെ കൂടാതെ തന്നെ അവര് മറ്റ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഇതാണ് ആശ്വാസ് ക്ലിനിക്. നിങ്ങളുടെ FHC ഇതൊക്കെ ക്ലിനിക്കുകൾ കണ്ടോ? ആശ്വാസ് ക്ലിനിക് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ആശ്വാസ് ക്ലിനിക് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ശ്രദ്ധിച്ചോ ആരെങ്കിലും? ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നോണ്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ സോ there is an ആശ്വാസ് ക്ലിനിക്. വാക്സിന്റെ തിരക്കായിരുന്നു, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ ഫ്ലെക്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാല് ആശ്വാസ് ക്ലിനിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഫോർ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ PHCs. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തില് നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, സൂയിസൈഡിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂയിസൈഡ് നടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് മാറി കേരളം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മെന്റൽ ഇൽനെസ്സിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ. അത് നമുക്കൊരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെ കണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. സോ അത് എങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം? ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ എല്ലാ PHC മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സിനും ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ക്വസ്റ്റിനെയർ ഉണ്ട്, 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെയർ. ഈ ക്വസ്റ്റിനെയർ വെച്ചിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ്, സ്കൂൾ ഹെൽത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണമെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റിനെയർ ഇൻസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ സ്കോർ നോക്കും. ആ സ്കോർ ഒരു ലെവലിന് എബോവ് ആണെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ ഉള്ളൊരു മൈൽഡ് ഡിപ്രഷനെങ്കിലും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കൊരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ PHCs. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഒരു ക്ലിനിക്കാണ് ആശ്വാസ് ക്ലിനിക്. അതെല്ലാ PHC കളിലും ഇല്ല. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആർദ്രം ക്ലിനിക്കുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോ. പിന്നെ അത് എല്ലായിടത്തോട്ടും മാറും. ദെൻ സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് അമ്മ മനസ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ആന്റിനേറ്റൽ മദേഴ്സ്. പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്നവർക്കും ഒത്തിരി മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെ കൂടുതൽ കാണുന്ന JPHNs, ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സ്, അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡിപ്രഷന്റെ ക്വസ്റ്റിനെയർ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് അവർക്ക് അസസ് ചെയ്യാം അവർക്ക് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലിനിക്കാണ് അമ്മ മനസ്. സോ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെന്റൽ ഇൽനെസ്സിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ ഒരു പരിധി വരെ സഹായിച്ചേക്കും. അപ്പൊ അമ്മ മനസ്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാം ഫോർ ആന്റിനേറ്റൽ മദേഴ്സ്, ആശ്വാസ് ക്ലിനിക് ഫോർ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് PHCs, ദെൻ ഫൈനലി സമ്പൂർണ്ണ മാനസിക ആരോഗ്യം for all mental health issues. അത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് മാത്രം മതി സൈക്യാട്രിസ്റ്റിന്റെ ഹെൽപ്പ്. എന്തോ
പറഞ്ഞോളൂ. ആന്റിനേറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആന്റിനേറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഗ്നന്റ് മദേഴ്സ്. ഓക്കെ മാം. പോസ്റ്റ് നേറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി, ആന്റിനേറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിഫോർ ഡെലിവറി. നേറ്റൽ ബർത്ത് അല്ലേ, നേറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബർത്ത് ആണ്. അപ്പൊ ആന്റിനേറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിഫോർ ബർത്ത്, പോസ്റ്റ് നേറ്റൽ ഈസ് ആഫ്റ്റർ ബർത്ത്. ആന്റിനേറ്റൽ മദേഴ്സ് എന്ന് പ്രഗ്നന്റ് മദേഴ്സ്, അമ്മ മനസ്സ്. പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഒത്തിരി മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, ഇത് അഡ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി ആക്ടിവിറ്റീസ്. ദെൻ അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് SWAS clinic, that is identification, treatment, follow-up and referral of COPD. COPD means chronic obstructive pulmonary disease. അതായത് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസും ആസ്മ പേഷ്യൻസ് ഇവരെല്ലാം ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വാസ് ക്ലിനിക്കുകളുണ്ട്. ദെൻ ഡയബറ്റിസ് ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ സ്ക്രീനിങ് ഫോർ അഡൾട്ട്സ്, അതായത് OP-യിൽ വരുന്ന 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും BP ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ 30 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ബ്ലഡ് ഷുഗറും ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇതിനുള്ള സംവിധാനം ഡയബറ്റിസ് ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ സ്ക്രീനിങ് ഫോർ അഡൾട്ട്സ്. ദെൻ RBSK ഓർ ആരോഗ്യ കിരണം. RBSK മീൻസ് രാഷ്ട്രീയ ബാൽ സ്വസ്ഥ കാര്യക്രം, അതായത് അഡോളസന്റ് ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാം ആണ്. അതിന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ആരോഗ്യ കിരണം. ആ ബോർഡും PHകളിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. RBSK പ്രോഗ്രാം അതായത് രാഷ്ട്രീയ ബാൽ സ്വസ്ഥ കാര്യക്രം കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യമാണ്. 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള ആളുകളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുക, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഈ വയസ്സ്, അതായത് 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള എല്ലാ ചികിത്സയും സൗജന്യമായിരിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈവൻ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വന്നാൽ പോലും അവർക്ക് വേറെ OP ടിക്കറ്റ് ആണ്. ആ OP ടിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റും ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ മേടിച്ചു കൊടുക്കണം. അതും അവരുടെ കാശല്ല, നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ കാശ് വെച്ച് അവർക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കണം. സോ ദാറ്റ് until 18 years of age everything is free. That is ആരോഗ്യ കിരണം പദ്ധതി ഓർ RBSK പ്രോഗ്രാം. ദെൻ ന്യൂ ബോൺ സ്ക്രീനിങ്, ജനിച്ച ഉടനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇനി പഠിക്കും. അപ്പൊ ഈ 4 ഡിസീസ് ആണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം. ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം നമുക്കറിയാം, ക്രെറ്റിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് മെന്റൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്ന IQ വളരെ കുറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് പക്ഷെ നമുക്ക് ജനിച്ച ഉടനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് തൈറോക്സിൻ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഉള്ള സ്ക്രീനിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഹൃദ്യം ഇസ് ഫോർ കൺജനിറ്റൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ്. കൺജനിറ്റൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് അപ്പൊ തന്നെ സർജറി വരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം. ദെൻ ശ്രുതി തരംഗം, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ കൺജനിറ്റൽ ഡെഫ്നെസ്. ദെൻ വിമുക്തി ഇസ് ഫോർ ഡി അഡിക്ഷൻ, അതായത് എന്താണ് സ്മോക്കിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾസോ IV ഡ്രഗ് യൂസേഴ്സ് ഇവർക്കെല്ലാം ഡി അഡിക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് വിമുക്തി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഏരിയയും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞത് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള കുറെ പ്രോഗ്രാംസ്, പിന്നെ സ്വാസ് ക്ലിനിക് ഫോർ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസ്, ഡയബറ്റിസ് ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ സ്ക്രീനിങ്, ആരോഗ്യ കിരണം ഓർ RBSK, ന്യൂ ബോൺ സ്ക്രീനിങ്, കൃത്യം, ശ്രുതി തരംഗം, വിമുക്തി. ഇങ്ങനെ പല പ്രോഗ്രാംസും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്റേഴ്സിൽ തുടങ്ങാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, കുറെ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഹൗ വിൽ യു മോണിറ്റർ ദാറ്റ്? ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് നാഷണൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, NQAS എന്ന് പറയും. ഇതൊരു അവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. നാഷണൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന NQAS സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒരു അവരുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് വന്നൊരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ഇൻസ്പെക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലുകൾക്ക് അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതിന് അവാർഡും കൊടുക്കും, സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊടുക്കും. അങ്ങനെ കുറെ പ്രോഗ്രാം, ഈ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അതായത് മോണിറ്ററിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്റേഴ്സ് എല്ലാം ഈ പല കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അതാണ് NQAS. അപ്പൊ ഇതും കൂടി ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആർദ്രം ജനസൗഹൃദ സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ? ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിന് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ആക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് അവർ ഓൺ PHC. പുറക്കാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് അടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് പുറക്കാട് PHC ആണിത്. അപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്ക് അവർക്ക് അവാർഡ് കിട്ടി. ഈ പറഞ്ഞ NQASന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടിയതാണ് പുറക്കാട് PHC.
അവരുടെ തന്നെ വേറൊരു വ്യൂ, പുറക്കാടിന്റെ ഒരു PHC ആണ്. പക്ഷെ അവർ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈവൻ നമ്മുടെ അർബൻ ഹെൽത്ത് ട്രെയിനിങ് സെന്റർ അമ്പലപ്പുഴ നമുക്കും കുറെ ഇതെല്ലാം കിട്ടി, സമ്മാനങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോഴും അവിടെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് പുനലൂർ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ, അവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ കിട്ടി. അവരുടെ പുനലൂർ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ആഘോഷമാണ് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇനാഗുറേഷൻ കഴിഞ്ഞതാ. TV-യിൽ വാർത്തയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികളെ വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുവാണ്. സോ ദാറ്റ് നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് നേരത്തെ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്. അതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇൻ എ നട്ട്ഷെൽ നമുക്ക് തുടങ്ങിയത് കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ കാട്ടി മുൻപിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നമ്മൾ മുൻപിലാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനി അഡ്രസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നേടാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ആർദ്രം എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഇതെല്ലാം ഈ കുറെ സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനെയും, അതായത് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസ്, കാർഡിയാക് ഡിസീസ്, മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, ഡയബറ്റീസ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ്, നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ്, ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് പേഷ്യന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നടന്നു കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് നമ്മുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് നിർത്താം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് ഓർ റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഓർ വിൽ സ്റ്റോപ്പ്. പിന്നെ അറ്റൻഡൻസ് ഞാൻ ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം. അനുപമ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വിത്തിൻ 5 minutes യു ഹാവ് ടു ഫിൽ ദ ലിങ്ക് ഫോർ അറ്റൻഡൻസ്. ദെൻ വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയാൻ? ഇന്നപ്പോ ഈ 2 ക്ലാസ്സേ ഉള്ളൂ. 12-ന് 10 to 12 എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. 3ാമത്തെ അവർ ഇല്ല, ഇന്ന് 3ാമത്തെ അവർ ഇല്ല. കാർത്തിക ഞാൻ കേറിയിട്ടുണ്ടേ. ഡോക്ടർ കാർത്തിക ആൻഡ് ഡോക്ടർ അനുപമ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഡോക്ടർ സീറോ ആണ്. മാഡം നോക്കുന്നുണ്ട് കാർത്തിക, only 71 people are attending. ചോദിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞപ്പോ സ്ക്രീൻ അവർ ഒരുപാട് പേർക്ക് യൂട്യൂബ് ലിങ്കിൽ എടുത്തു എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ആദ്യമേ ചോദിച്ചായിരുന്നു, ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോ 50 ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു അവർ ഒത്തിരി പേര് യൂട്യൂബ് എടുക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അറ്റൻഡൻസ് നോക്കാം മാഡം. one or two things. നിങ്ങളെല്ലാം PHC വിസിറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നോ? CHC PHC വിസിറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നോ? നിങ്ങളുടെ ആ വിസിറ്റ് കഴിഞ്ഞോ? മാം ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്റർ വിസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. മതി ഫാമിലി. അതനുസരിച്ച് ലൈക്ക് ഐ ജസ്റ്റ് ലോഗ്ഡ് ഇൻ മേ ബി 20 minutes ബാക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ കാർത്തിക ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടു. അവിടുത്തെ ആശ്വാസ് ക്ലിനിക്കൊക്കെ അതൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലിനിക്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡോക്ടറായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എനി സ്പെഷ്യൽ ക്ലിനിക്സ് കണ്ടക്റ്റഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ ക്ലിനിക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. അനദർ തിങ്, നിങ്ങൾ ആ 20 ഹൗസസ് നിങ്ങൾക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ ആൾക്കാർക്ക്? മാം 15-17 ഇതിലെത്തി. അപ്പോഴത്തേക്കും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആയി, ലോക്ക്ഡൌൺ പോലെ ആയി. പിന്നെ അടുത്തുള്ള വീട്ടിലൊക്കെ മാം ലൈക് കോവിഡ് പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പോകണ്ട, അങ്ങനെ റിസ്ക് എടുത്ത് പോകണ്ട. പിന്നെ അടുത്തത് എനിക്കൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിനോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കോവിഡ് നഗറ്റ്സ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഐ തിങ്ക് മെജോറിറ്റി ഓഫ് യു ഹാവൻ ഡൺ ദാറ്റ്. അപ്പൊ ആ കോവിഡ് നഗറ്റ്സ് ആപ്പ് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് കണ്ടന്റ് യു ഷുഡ് ബി തറോ. കാരണം വീണ്ടും നമ്മളൊരു വളരെ സീരിയസ് സിറ്റുവേഷനിലേക്കാണ് പോണത്. So you should know everything about COVID appropriate behavior and the rest. അപ്പം കോവിഡ് നഗറ്റ് ആപ്പ് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് അത് ഞങ്ങൾ തന്നില്ലായിരുന്നോ, ഷെയർ ചെയ്തില്ലായിരുന്നോ? അത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തില്ലായിരുന്നോ? ആർക്കും അറിയത്ത് പോലും ഇല്ല അതിനെ കുറിച്ച്. മിസ് അത് പറഞ്ഞു, പിന്നെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഇല്ലാന്ന് മിസ് പറഞ്ഞൊരു ഓർമ്മ. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആദ്യകാലത്ത് നിങ്ങൾ വരുന്നതിന് തൊട്ട് തലേന്ന്, ആദ്യമായിട്ട് TDMC വരുന്നതിന് തൊട്ട് തലേന്ന് അത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഐ ഷെയർ ഇറ്റ് അഗെയിൻ ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ്. അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് എവറിബഡി ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് കേട്ടോ. വീടുകൾ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് അത്രയും ഫോൺ നമ്പറും എടുത്തിട്ടില്ലേ? ഫോൺ നമ്പറും എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ.
മാം ഫോൺ നമ്പർ ഇല്ല. ഫോൺ നമ്പർ അതിനകത്ത് എടുക്കാൻ ഇട്ടിട്ടില്ലേ? മാം അത് ഒറ്റ ഷീറ്റിൽ ഫോൺ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാം എടുത്തില്ല. ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് എഴുതാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല മാം. അല്ല, ഒരു വീട്ടിലെ ഫോൺ നമ്പർ അറിയാലോ. മാം റാൻഡമായി കുറെ വീട്ടിലെ കയറിയ അങ്ങനെ അറിയുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും നോക്കി അംഗീകരിക്കില്ല, കാരണം നമ്മളത് ചിലപ്പോൾ വെരിഫൈ ചെയ്യും ഫോൺ വിളിച്ച് നിങ്ങൾ കയറിയതാണെന്ന്. സോ വി ഷുഡ് ഗെറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ഫോൺ നമ്പർ ഫ്രം ദാറ്റ് ഫാമിലി. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ എഴുതിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും കേട്ടോ. അതങ്ങനെയാണ്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഇറ്റ് സീരിയസ്ലി. അത് ഇപ്പൊ ഓടിപ്പോയി ഇനിയിപ്പോ ആ വീട്ടിൽ പോയി നമ്പർ എന്നല്ല, യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് കോണ്ടാക്ട് ത്രൂ ഫോൺ പീപ്പിൾ. നമുക്കത് പറ്റുമല്ലോ. നമുക്കത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള വീടുകളാണല്ലോ ഈ 10-20 വീടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഇൻഫാക്ട് വീടുകളിൽ പോകണ്ട, ഈവൻ ഫോൺ വഴി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കാം കേറാത്ത വീടുകളിൽ. യു നീഡ് ഇൻ ഗോ പേഴ്സണലി കേട്ടോ. അറിയാവുന്ന വീടുകളാണെങ്കിൽ ഓവർ ദ ഫോൺ എടുക്കാം. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയണം. PHC CHC കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയിക്കണം. കാരണം അത് കവർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അനദർ തിങ്, അറ്റൻഡൻസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അറ്റൻഡൻസ്, കാരണം നിങ്ങളുടെ CBME ബാച്ചിന് അറ്റൻഡൻസിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് മാർക്ക് പറയുന്നുണ്ട് എവിടെയോ, അതിനുമുണ്ട് മാർക്ക്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് അറ്റൻഡൻസ് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറയണം കേട്ടോ. I have a doubt, ma'am. Please. Ma'am, ഈ ഫാമിലി വിസിറ്റ് ഓരോ വീട്ടിൽ പോയി ചെയ്യുന്ന ഒരു 20 ഹൗസസിന്റെ ഇത്, മാം 20 ഹൗസിലെ ആ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിന്റെയും ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ, ഐ മീൻ മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ എടുക്കണോ? നമ്മൾ അതിൽ ഒരാളോട് ചോദിക്കുന്നേ, അതിൽ ആ ഒരാളോട് ചോദിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കണം. ഓക്കെ മാം. കാരണം അത് ഒരു മെമ്പറിനോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാവുന്ന ഡീറ്റെയിൽസേ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ, നമ്മൾ കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല അല്ലേ. ആ ഒരു മെമ്പറിന്, വീട്ടിലുള്ള മെമ്പറിന് പറയാവുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. വി ആർ നോട്ട് ആസ്കിങ് മോർ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ. തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീട്ടിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണം. പിന്നെ മേ ബി നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് നീണ്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ വൈ ഐ ആസ്ക്ഡ് യു ടു ഗെറ്റ് ദ ഫോൺ നമ്പർ, നിങ്ങൾ ആ വീടുകളിൽ വിളിച്ചിട്ട് അവർ കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുത്തതാണോ, എടുത്തെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട്, എടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പറയാം. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ റാൻഡം ആയിട്ട് പോയാൽ വളരെ നല്ലത്, പക്ഷെ മേക്ക് ഷുവർ യു ഗെറ്റ് ദ ഫോൺ നമ്പർ. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാം. ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പം ഉച്ച സമയത്താണ് ചെന്നത്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ആരും ഒരാളൊക്കെ കാണത്തുള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ വീട്ടിലില്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ നമ്പറാണ് ഞാൻ എഴുതിയെടുത്തത്. ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ നമ്പറാണ് എഴുതിയെടുത്തത്. അപ്പൊ വിളിച്ചാൽ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂല ഞാനിവിടെ ചെന്നാന്ന്. അല്ല, സാരമില്ല. ആ വീട്ടിലെ എല്ലാവരുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ ഇല്ലേ? എഴുതിയെടുത്തിട്ടില്ലേ? ഉണ്ട് മാം, എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല, എന്നാലും ആ മെമ്പറോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാമല്ലോ, വീട്ടിലൊന്ന് അന്വേഷിക്കൂ, അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ വന്നോന്ന് ചോദിക്കാമല്ലോ. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കത്തില്ലേലും അവിടെ അവർ വീട്ടിലില്ലാന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മൾ ചോദിക്കും, വീട്ടിലെ മെമ്പേഴ്സിനോടൊന്ന് ചോദിക്കാം. കാരണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ see all of you are 175. See, you can always sit at home and fill these things. അപ്പൊ അതിന് ചെറിയൊരു മോണിറ്ററിംഗിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഫോൺ നമ്പർ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ചിലര് not all and not majority, but there will be 1 or 2 who may do this trick from our experience only കേട്ടോ. സോ ആ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ, അതുപോലെ കിട്ടാത്ത ഫോൺ നമ്പറും തരരുത്. വ്യാജ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും. സോ മേക്ക് ഷുവർ, ഇത് നിങ്ങളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോകാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പ്ലീസ് ബി വെരി ഷുവർ അബൌട്ട് ദിസ്. വീട്ടിൽ പോകാൻ പേഴ്സണലി ചെല്ലേണ്ട, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കോവിഡ് പകർന്ന് പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ. ബട്ട് യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് കോൺടാക്ട് എ പേഴ്സൺ ഓവർ ദ ഫോൺ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദി ഹൗസ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്, എന്തിനാണ് വിളിക്കുന്നത്, അത് നമുക്ക് ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള വീടുകളിൽ ഇപ്പൊ വിളിച്ചാൽ മതി. പരിചയം ഇല്ലാത്ത വീടുകളിൽ കൂടുതൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വയ്യോ വേർച്യൂ, നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ പല രീതിയിൽ ഇടപെട്ട വീടുകൾ മതി കേട്ടോ. സോ യു നീഡ് ഗോ ടു ടോട്ടലി സ്ട്രേഞ്ച് ഹൗസ് ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ്. Is that okay? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Cousin's house, it could be your father's brothers or sister's house. I mean, അങ്ങനെ അറിയാവുന്ന വീടുകളാണ്, അറിയാവുന്ന ഒരു 20 വീടുകളാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആദ്യകാലത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നു 10 BPL ഫാമിലീസ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സെനാരിയോയിൽ ഐ തിങ്ക് ഐ വോണ്ട് ബി സ്ട്രിക്റ്റ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്.
Keto. So I Okay, wish ma'am. all of you keep safe. Please understand that the situation is really grave than last round. So please make sure that you, all people in your homes get vaccinated, those who are eligible. And any problem with regard to that, any questions, any doubts, please keep in touch. We may not have any classes for the next 2 Saturdays, okay? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. And also one more thing, those of you who attended Quest for Excellence, we would like to have a short feedback. So keep it written there. Okay, we'll ask for that later. Surely, ma'am. Okay, we have taken that attendance of you, but then make sure that you have that feedback with you. Okay. And it was nice that all of you attended, even the smaller sessions. At least many of you attended the short sessions in the afternoon. And I hope all of you are safe. We wanted to meet you on 19th. Actually, we had planned everything so that we go on site. Unfortunately, it cannot be done. We would like to meet you, all of you, and hope it will be possible, maybe in the next coming months. So keep safe, keep in touch, and I'll get, through the WhatsApp group, I'll convey to you what is expected. I'll share the, what you call that Cove Nuggets app. Make sure you download it, go through it. Very important. Okay. Okay? മാം Yes, ക്ലാസ് ma'am. തുടങ്ങുമെന്ന് വല്ല ഇതുണ്ടോ മാം? അൺഒഫീഷ്യൽ അല്ല ഓൺസൈറ്റ് നമ്മളത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, ഞങ്ങൾക്കും അത് ഉറപ്പില്ല. കാരണം നമ്മൾ വി ഹാഡ് പ്ലാൻ ടു സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് ഓൺ 19th. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തുടങ്ങാനിരുന്നതല്ലേ. എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ആയതായിരുന്നു. വി പ്ലാൻ ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഓഡിറ്റോറിയം, ബിഗ് ഓഡിറ്റോറിയം. അപ്പൊ അറിയിക്കാം കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോ പഴയതുപോലെ RTPCR ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. വി ലെറ്റ് യു നോ. And meanwhile, all online classes would go. Please take that seriously. കാരണം നമുക്കറിയില്ല ഈ കോവിഡ് എപ്പോഴാണ് ഇനി തല പൊക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന്. സോ അവസാന അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ലാതൊരു ഇഷ്യൂ നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിന് വരരുത്. And that attendance matters for community medicine also. ലാസ്റ്റിൽ വന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ല, പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം റീഡോ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ പറയുന്ന വർക്കെല്ലാം കേട്ടോ. സോ മേക്ക് ഷുവർ എവറിബഡി അറ്റൻഡ്. ഇപ്പാണ് വീട്ടിലാണ്, കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. യു ആർ സേഫ്, കീപ് സേഫ്, continue being safe, and God bless. Okay. Thank you. Thank you, Dr. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. 2 മിനിറ്റ് കൂടി തരുവാണ്. എളുപ്പം ക്ലോസ് ചെയ്തോണം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ക്ലോസ് ചെയ്യാം, 2 മിനിറ്റ് കൂടി. ഓക്കെ.